deposit na part of that house. Unaona, so si ati ndio unaoa alafu sasa ndio unaanza kufikiria umechapa rent, nyumba imefika ni 3 bedroom, sasa hiyo mmekuwa wengi, umepata watoi wengi, ndio unaanza kujiuliza hii 2 bedroom kama inaweza nini, inaweza tunataka nyumba. No, hao watu wamejipanga na wamefanya hivyo kama like the community wamejipanga already, wako na hiyo fund inatoa do za kununua nyumba ku make sure everyone yuko na housing. Unaona ukiwa myang bado kama una family, kuna ile tena Wahindi si ati ukipata wife ndio unaenda kuishi peke yako. Kuna wale pia unaishi na wazazi wako mpaka ile siku utapata grandchildren. Ukipata grandchildren ndio wanaona sasa huyu mtu amefika mahali anaweza. But you see, me usema tuwezi copy Wahindi, bro. As in their society is just built like that. For us, the best way we can do, because right now we are living in a world of currency. Whether you like it or not, solely. Whether you like it, if you want to help your kid, then teach him financial literacy. That's the only way. Without financial literacy, your son is going to be a follower. Your daughter is going to be a hoe. Without financial literacy. Ni hizo tu. Juu sasa wewe unapeleka dota wako shule akadu. Your son will be a puki. What's a puki? Atatuka mse hivi kazi kubidu yani. Yeah, by the way, without hiyo amewekwa na mama Haria. Because sasa yeye ako so dependent, ajui afanyaje. Unaweza imagine mtu anakuja na kuambia hezi acha job amefanya for 10 years. Hezi acha kwa nini? Because nikiacha sijui nitafanya nini. Bro, 10 years you haven't fucking sorted your shit. You think you'll ever sort your shit? One paycheck away from poverty. Bro, you're already in poverty. Leave alone one paycheck away. Hiyo mta anaishi, there's a guy ananiambia he monthly 450. Akona watoi wawili na akona baby mama nje, na anasema hii 450 inamstrain. Bro, 450,000 inamstrain per month. You make per month. Na inamstrain. Ana struggle mbaya. Buda paka nakaga hivi namuuliza, me in my head I'm like, bra, 450 hii ni take home. 450 mimi naweza shangaa. Mimi by the hata naweza anzisha my own language. Leave alone 450, 100 G's naweza anzisha my own language. Ndio nisi relate na nyinyi. Not our biggest issue, cause huo mjamaa watoi wake wako academy zingine, na si academy ya shule, academy ya talent, academy zingine muenda. The same guy gym anaenda, tuko na gym ya mtaa lakini gym anaenda is something else. The same guy ako golf, his entire family iko golf. As in muka niko by the way uone ka unajipushi mtaa. Because easy vitu zote, I don't even want to go to the schools your kids are going to. Na hatujafika kwa rent ya hiyo hao unaishi. Unajua? So ni wewe tu ndio misprioritize shit. Buddha solid doesn't matter if you're earning 10,000. If you're earning 10,000 and you want to force yourself to live in Lavington, don't you see you're the problem? Lavington is not the problem. High cost of living is not the problem. It's you living beyond your means that is the problem. Buddha jitoe uende kaishi kwa kibanda uone kama hiyo 10,000 haita make sense. Mtu jana alikuwa anasema shida ya sisi wa Kenya tu ni ubinafsi. We are very selfish. Na alikuwa anasema, and he was fully convinced, alikuwa anasema hata mafuta ipande ifike 300 bado watu wataendesha magari zao. Hakuna gari gani buda, watu wanasafa buda. My parking place bro, you should see the cars that are chilling there. Wewe sema unasafa. No, mimi nisijakataa bro, mimi nasafa na mimi sijai feature muka mouth na kuja na mimi nipata doing drugs bro. I do drugs and I do drugs within my means. Hautainipata kule nimeenda ku pop bottles, as it make sense bro. I take cocaine but you won't find me taking cocaine daily. Ni zile siku za kujitreat buda. Saizi
if unaongea cocaine kama chakula. sini Ongea drugs mboga, sema unakulanga nyama lakini si kila siku. a food naye sinaga shida bra soft life mi food sinaga shida mimi food I eat anything Hii conversation ndo umeipeleka mali ingine. now you drugs bro it's drugs let me tell you Acha si tudunini basi. uyugia sheni Potato complainia venye amesota akiniambia venye job wera shit inaenda hard the same day uyugia kaspend around 8,000 kwa alcohol. Hiyo shida ya watu wa pombe. Hakuna cha shida watu wa pombe. As in, I'm just trying to tell you. Pombe utamuomba. Hakuna mtu. Unakuja ambia mtu wa pombe nisaidie na sawa, kwambia sina do. Alafu jioni ukutane na yeye akunulie pombe 5,000. But hiyo si shida ya mtu wa pombe. Huu ni msee mwenye amejibudgetia maisha yake. Now you want to come remove my budget to accommodate your puny self so that mimi nisiende nikatake drugs venye nafaa. Just because you are dying. Si ukufe ndio wenyewe to reduce namba ya kuomba. Ubinafsi ndio inatumaliza. Wacha tumalizike bro. Mbona hiyo ubinafsi isimalize nani? Isimalize mjamani tuaje the richest he was the rich among the richest man the men mjamaa wa vaccine Bill Gates. Mbona ubinafsi isimalize? Mbona ubinafsi isimalize ama bilionea? Juma bilionea ni kidogo. Ubinafsi mnakuja mnaileta kwa watu wamesota huko bro. Kuwa binafsi. Jikalishe huko kama unajua poth ni nini? Ni mboga ina bro kayo ndo unaweza afford. Poth ni nini? Mboga inavurutika hivi kama kamasi bro. Kama mrenda. Ni mrenda sasa hiyo mboga huwezi kula hadi sahani ikiwa mbali. Bro hiyo sahani inafaa kuwa hapa ndo ukichota ni inaendaga ka imeflow. Mrenda zingine na shida sana bwana. Bro so usiwahi jifanya au kulagi ati aupendi mrenda and that's what you can afford. Bro can you eat and survive? Yes I can eat and survive bro. Eat anything. Do you know what shelter means? Shelter means you getting covered. It doesn't mean you living in a 10-bedroom house and you can't afford that shit. It doesn't mean you living in an apartment with a lift and you can't afford that shit. Kama unaweza tosha tu kwa shell kama Ninja Turtles tu ishi. Bro ishi. Let me tell you that's the process. Bro life is not about living good. Life is about sustaining good. Bro life is about being sane. About sustainable development. It's about sustainability, bro. If you can't sustain shit, then you ain't living. Bro, you're just struggling. Wewe tu yani, we ni kupe. Bro, life is about sustainability. If you can't sustain yourself, usianze kujiambia unajua CBC wanafaa kuintroduce hiyo government. Bro, you go to your house, start dealing with your own kids. Mtu anakuja ngombe, "Mami, I want Oreo." Pewa huko pa kwanza enda kachukue lollipop. Hebu nikuulize, kuna kitu ingine ukisema history ya financial literacy. Kuna kitu nimeanza kuona hatuelewi. What would you define kama wealth? Something generational, something I can pass through. Not I can, but something I can leave for my child. Enough for my child to live for their children. Enough for their children to live. Okay, that's what I consider as well. But tupatie tu my examples. Like an empire. Empire ni nini sasa? Empire zikaangi generation. Pia kuna empire zuishi. Kuna mingi zimekuja na zimeishi. Yes, okay. Sa nichukue kama okay, wacha mi kulingana na vile mi nimeona zile vitu like a business. Ukisema business or business ni one. Ile kitu mi naonanga. First of all, you have your health. Uko healthy. Wewe si mgonjwa si nini. Uko in good health. Akili yako iko timamu. That's your wealth. Wewe kwenda huko. Sikiza. Bro, hiyo ni health. Sikiza. Wacha kumix vitu, bro. Hiyo ni health. Si sasa mimi nakupatia definition yako. Hakuna wenyewe mmeanza kuleta vitu za kanisa hapa. Define yako sasa. Mmeanza kuleta vitu za kanisa. Utadefine yako. Acha mimi define yangu. Bora uhai. You have your health. Bora uhai sio. Yeah. I think that's a form of wealth. That is health.
then uko na family, yeah, that's also a form of wealth. What if your family is what if you are toxic to your family, or your family is toxic to you? Sasa tunaongea tu, acha niongee kwanza, hatujaingia ma specifics Okay. za toxic, yeah. Labda uko na kashamba mahali, hata kama ni up country, yeah? Umejenga kanyumba, haulipi mtu rent, yeah? Na labda ako kashamba kako, labda umeweka tukuku hapo tunazaana, ama tusungura ama tungurue ama umepanda tumboga inakufit tu at some umepanda tu apoth mi usikia tu umea tu kama maweeds, hata kama umeshindwa kunini inamea tu tubora tu yeah. Ona mtu kama huyo, hata bila kuhesabu pesa za education na nini, you're already way ahead of very many people, way ahead. Bro, that's not wealth. Hakuna mtu anakuja kukuitisha rent, hakuna mtu ati anakuambia unajua unaweza kaa tu hivi ukikula pothe yako na usurvive. Tusungura tukizaana, unajua tusungura pia tunakulanga pothe. Yeah. Sijui, siko sure. You're still way ahead of very many people. Sorry. I don't know, umeanza kwenda at we're ahead of so many people. So yes. Being ahead of many so many people, that's wealth. No, sijasema that's wealth. Nimekwambia what me I consider wealth. Wacha hiyo wealth. Wewe tuambie yako sasa. Mimi nishakwambia kitu mimi naweza achia mtoi wangu, aachie mtoi wake hata kani hao. Bro, ni build such a permanent structure that it can flow down my generation. Mi hiyo nitawaambia buda nimewaachia wealth. Now, you people can decide to develop what I've left for you. Me, I've left for you a house, a very permanent structure. You can decide turn that house into a whole house. You can decide turn that house into a church. For as long as once you've turned it into what you've turned it to, you can leave it to your child. Huyo pia afanye chenye atafanya. Haina loan. Yani brand imekuachia permanent structure. Hiyo ni yako. Unaona, hiyo ndo nitaita, because for even our culture that's what you used to do. No, ukifika a certain age unapatiwa simba, unajengewa na mzae simba. So history ya kuona pesa ndio wealth imetoka wapi sasa? Because hapo ndio mali tuko. Saizi the do ndio the exchange, ndio the trade. The commodity used in trade. So money is not wealth. Money is a medium of exchange and a store of value. Yeah. And not a very good store of value, because over time it loses value. No, that depends on you. Whether it's good or bad, you just get the money. Then build your wealth. Now, just start with the financial literacy. Stop going to wealth when you don't even understand what being rich is, when you don't even understand what spending money is. Start with that before you go to wealth. Kuwa academician wa wealth. Kuwa. Umesoma tu. Wewe kuwa academician wa wealth, lakini fundisha mtoi wako akuwe applicator wa wealth. Ezi mfundisha kitu hujafanya. Bro. Ezi mfundisha kitu hujafanya. You can't give what you don't have. Let me tell you, with a good cane and a firm slap, you can teach a kid anything. I assure you. Mtu atakuwa anaangalia hiyo kitu, kichwa yake tu ina ring ding ding. Anajua what is supposed to do. Aya. So, to go into our darkness, enough of that financial mambo jambo. Ni kitu ilikuwa inaniwasha nikikuwa kwa gari as I was coming. Najiambia, I hope tumewasaidia. Nakaa tujawasaidia pia, endeni mkatafute personal. In fact, the best tutor or theory is that poor person. Muangalie zile vitu zote amefanya. Na wewe usifanye hizo vitu. Usifanye hizo, zichukue kama theory. And then sasa tafuta mentor. Enda ka apply hiyo theory yake, ka apply kwa ground. So hapo ndio utakuwa una mark, hapo huyu ilikuwa ni textbook. Alafu hii imework hivyo. So, on the darkness today, guys, we'll take it slowly. Nataka kuongelea body count.
So unataka kuongelea body count in the sense of not sex, not how many people have fucked you or how many people you've fucked, but body count in the sense of how many kids you've aborted. Yeah. Because the society we are in right now, bro, abortion ni kaa kutema mate. Hiyo story ni rampant. Iko kila mahali na mi kwangu si poa, lakini that's just my opinion. Ni poa tu, si poa, lakini sasa hao ndio wako. Budi sasa unafaa kupatana na demu na muulize umeabort watoi wangapi? Sasa tumedinywa na watu wangapi? Umeabort wangapi? You want to know if your womb is. Ajua kuna wale wameabort mara mingi sana mpaka an egg can't even implant yani on those walls. Because of the trauma, the scar tissue. The uterus doesn't know what holding an egg is. An egg is yani, it's become a hostile environment. Ni hostile yani. Mpaka anajaribu kuattach hapo anaona ni kama jiwe. Hata kwanza hata mtoi hatrust your wall. Ako like by the aniangalia hapa heri tu tuende. Hii tukishikilia hivi. Mbele ndio iko afadhali bwana. So unaona, you know, nikiwa med school, me I'm telling you bedhe ilikuwa tunatafuta do left, right and center. So nilikuwa nafanya gama abortion. Wewe ulikuwa unazifanya? Badly. Boss. Badly bro. Kuna vile hatukujui. Najua kuna mse mwingine alikuwa anachoma mahindi place ingine, mtaa ingine. Mse mpoa sana, kila mtu alikuwa amemlike, lakini usiku akitoka hapo alikuwa anaenda kupiga watu ngeta. Sasa tegemea ni saa ngapi unakutana naye. Kwa hivyo jioni zenye nakuuzia mahindi ashakuona na watch yako, ashakuangalia na by the way anaenda wapi huyu. Hiyo kutana naye ati akupiga ngeta hapo mwambie lakini usi ni Ben utaekwa coffee. Bro, for us for us, and then you know in our days getting those drugs for abortion haikuwa rahisi juu hazikuwa prescribed. Unajua, so you had to have someone from the inside. Ni ma prescription hizo, si ndio? Sisi kwanga ma prescription drugs za abortion. Ni over the counter. Ni prescription. Yeah, ni prescription, si over the counter, ni prescription. So unless ujue mtu ndani hautapata hiyo dawa. So those were the channels we were dealing with. Then considering julikuwa tunauza madawa bro, MTC kama watu kuna watu wanaiba na kuuza madawa ni hao mastude. Sijui kasa hiyo wamechange ama walishikwa. But bro, waangaliwe vizuri. Hata si lazima bro, wanajua juu sasa zingine ungecheza na mode. Unaona kwa nini tunaogopanga kushikana na manasi? So utaekewa madawa uabot pesa zako zote. So for me your time unaanza kupata fahamu kama umesimama mbele ya ATM. Angalia tu a balance account 0. So for me your time inaitwa financial abortion. So for me your time ilikuwa, cause I'm from a very religious family, but I was a rebel. Unajua, yani I was a rebel. I was a very conflicted kid, especially in campus. Dizo liko na mandimoni. Bro, nilikuwa conflicted. Sasa zingine unanipata nafanya hiyo kitu but sitaki kuifanya, but the devil made me do it. Bro, as in ama saa zingine God atanifanya nifanye kitu, maybe ile atanitoa kwa ngori fulani, but low key I'm like I really wanted to be in that mess, you know. As in hata wewe unakujua unaniambia ulinitoa kwa hiyo shida, but I really wanted to be in that mess. Wewe uko unataka attention. No, in fact bro, uliza watu wengi hata shule wanaweza kuambia I was known for a totally different thing. I was really good in distraction. Bro, my nickname was King Mswati. So me, I was just known as a fuckboy. Hiyo ndio naita distraction. Bro, vitu nilikuwa nafanya beyond fuckboy. Were so many. Buda, congregate my gang, kufanya as in,
I had so much going on outside me being a fuckboy. I had this image yenye ningekuwekea. I would come out as you know, like a danda, you know, like I don't care, like a nini, but I'd use that so that you don't navigate to what I actually do. You understand? The dark side was strong in you. Bro, the dark side was so strong in me. Mi hadi kuna wakati, and you know, I used to fight a lot. Bro, I used to fight a lot. Na fight zangu ni zile za si tuheshimiane. To disable you, yani ile bro, you don't repeat this shit again ever. So ilikuwa ni, that's where I'd go take off my anger. But sasa kucheza nini ati so for me, for abortion nilikuwa maximum 1 month. 1 month. Unafaa unajua hiyo mimba yako ikipita 1 month. The guilt in me and Jesus and God won't allow me to help to do for you abortion ever. But ya 1 month in me, I'm like, you know what, this still a spam. Najua hii hata pengine God hajairecord. Unajua yani hii bado tu iko tu tunaweza issue. Sasa we used to have levels. So watu wa 1 month hapo, 1 month and a half hao walikuwa wananikujia. Then kuna wenye walikuwa 2 months, 3 months, kuna watu walikuwa wanaendea abroad. We had someone mwenye walikuwa na hata ukiwa 4 to 5 months. Serious? Walai, alikuwa pia student nurse. Yeye na alikuwa student nurse. Yero yake iko Ai bro, huyo mjamaa weekend unaenda kwake pengine Mgware ile anaweza kuchapia Devi uko na hii dawa, hebu niletee hizi manini clotting agents manini hizo, unajua nilete hiyo dawa nini budo, unaenda unaingia hivi unapata basin pale kuna keyhole fitters inside there with blood, dem amekauka hata kwa karibu kudedi. We had those instances in the hostel mara mingi sana. The butcher of med school. Bro, unaeka huyo dem kwa hostel yako like a whole week paka feel fiti unamrelease kwa kichinjio. Yani you're so used to blood, yani mpaka damu kwako si kitu. By the way, for us ilikuwa ni ile dem anakuja na kwambia kuna ball uko like so tunafanya aje? Buda si ati unakaa unamwangalia unazani kuzani. Hiyo yako ni dark bwana. Bro, it was and imagine that was in MTC. Now can you imagine the darkness that goes on in these med schools mali unapata watu wana, especially saizi kama mtu anataka do. And si ati ni kitu imestop. Mimi na best yangu mwingine pia nimemlink up, and then you know after that I went to Daystar. Bro, Daystar was a plug of abortion. Now I wasn't doing it. I was at Lakini uko na connection. Niko na we kuja niachie tawa yangu nikupatie mtu immediately. Bro, and I can tell you rende hivi hadi watu hamjaiongeleshana. Watu hata expect. Hata expect. And then uzuri once tumemalizana hapo yoke hata sikujui. Because we can't build a relationship on that. Bro, we are not going to build a relationship on us killing a child. Hapo wezi. We ain't building a relationship on that. So hatuwezi kuwa mabeshte. Usijifanya tu kiniona mahali hai nini. Lakini hebu nikuulize experience yako. We uliona, what did you see yani ilikakushoka? Is it ni kitu watu wengi wanafanya? That's what I'm saying. As in the body count right now should be how many kids you've aborted rather than how many dicks you've taken. Because being fucked right now, it's nothing. That's nothing. So bro, we are having watu wanaenda kufanya hizo vitu ni wameletwa na machali zao ama ni mademu? Hata machali wao wajui, because hata dem ajui mimba ni ya nani. So ni mademu tu wanajileta. Ni mademu wamepeana ma connection huko like by the bonga na nani. You know I was sent by nani, ameniambia okay. Hata mtaki kwenda mbali, that's 5,000. 5,000, I take you through it and then I'm with you for 48 hours. Not with you at hapo but on call. Monitor, yani. I'm monitoring you for 48 hours. After 48 hours, me and you out. Boss.
bro, na walikuwa wengi kwanza the moment. Alafu unajua hii ya matembe, unajua kuna ile ya kutoa sasa. Buda hiyo ya kutoa ile yenye if the suction hiyo sasa iko na wenyewe. If the suction is not done right, buda umevuruta uterus. So hiyo kuna hiyo iko na wenyewe. Me, I wasn't going there. Mine was easy. Catch them early. Bro, unanyesha wiki, ukimaliza unakuja unaniona hivi ka God. Niko uko fiti? Enda kapatiwe mimba next time nichapie. Kwanza ukikuja mara ya pili tunaongeza tao juu. Juu umezoea. Na unampiga mti pia. Ndio maana nakwambia I had a guilty conscience from somewhere. Guilty conscience I'm not guilty conscience ni mzuri. Namaanisha you're still human. Yeah, fully crossed over. I'd say that there was some humanity in me. So hakuna mali ningekubali kukudate ama hata ningekubali kukudinya kama nimekusaidia kutoa ball. Alafu unajua kuna wengine ile design ya kama kuinsert uto tutembe, kuna zile una insert tembe 2 ndani ya kuma, then tembe moja anameza. Bro, ni dem unabidi unamuinsertia, na si kuinsert tu. Thank God I have long fingers, so unaingiza umekalisha dem hata amjaipatana amjaibongeshana, lakini design umemseti bro, umempanua fiti, unaingiza, and there's no way you'd get hard on that. Cause unaangalia huko bro, as in ni kama gynecologist yani. Hiyo mess up kabisa yani. No, haikumess up. Ni ile lakini kuna mtu it's compartmentalization. Unaeka hii design anytime I'm dealing with abortion, that is a no-go zone. Once you've compartmentalized it like that, then it doesn't affect you in any way. Whether akuja kuendethe, whether akue aje, bro, hakuna hiyo vitu kumess up bwana. Man, me didn't, man. Me hadi kuna wengine wangejaribu atile ati can we talk, I need someone to talk to. I'm like, now that one is a different church and I can refer you to someone else. Because me, the people I used to talk to, and then by then I wasn't yet professional. I didn't know how to detach myself from a client, especially kani meanza kukutake through therapy. I didn't know how to detach myself. Therapy drain watu bwana as fuck. You lazima you be in that person's environment. Even if you're not in that environment, you have to be in that person's environment so that you be their environment. Uonyeshe there is actually this side, you facilitate them through this. Lakini at the back of your head huko unakaa chini unasema it is better I do this for them than waende huko kwa hizi streets waende kutafuta ma solutions huko. Azi me in fact in my head I was like, budo kwani mnadinyana aje? Yani mnadinyana aje? Na sasa uko kwa hiyo mix. Uko kwa hiyo mix ya kudinyana serious, lakini uko mnadinyana aje? As in it's saizi 1 year unaweza pata dema ametoa ball 3. 1 goddamn year. 1 year. That one I can believe. Balls 3. Zote 1 month. Paka sasa nakwambia kimi Devi mimi nimeacha sex. Unamwangalia hivi uko kumeacha ni. Wacha nikutoe uende ukadinywe. Si ndio? Hiyo tu ndo form unaenda kufuata saa hii. Wewe umewacha lakini si hatujawacha. Si hatujawacha. Lazima tu umeacha. Ni ile tu saa hizi uko in panic. Unajua zile moments zenye you fucked up, alafu unataka kuanza kuambia God, I swear to God, if I become sober right now, or if I come out of this shit, I will never repeat it. I will never drink. I will never. Bro, I've been in those cases on drugs. Budo kuna time niligonga coke, alcohol, alafu sijui nini ilinifanya buda nilikuwa nachonga. So now, this high is not going down. Bro, it's 10 hours down the line. Nimechoka kuwa awake, nimechoka kuwa energetic. Yani, I'm beat. Kuna boy yangu alipewa. And then the surprising thing,
boy yangu ameenda amepewa hiyo mixture ya coke na Viagra. Huyo boy aliniambia karibu adae bwana. Una dedi? Yani Bro, una dedi? Heart inachapa ni kama inataka kupasua kifua. Una dedi. Mimi nakwambia alafu the horniness ama yani diki yako iko hard but si ati uko horny. Diki yako iko hard uko na energy but si ati uko horny. Bro, you're so paranoid juu venye heart rate yako venye nasonga. Hivi. Uko so paranoid hata hizi zingine ufikiri. Bali niambia alienda akaingia kwa shower akafungulia maji baridi. Akakaa hapo for a very long time. Lakini aliniambia he almost died. Overdose kwa rahisi bro. The surprising thing alikuwa aliniambia nini? Ati hao madem ndio alimpatia hizo drugs. Au ndio alikuja nazo wakampatia. So kampo ni hivyo bro. Mi kampo, my stories za kampo mi hadi musema saizi nikaanza kutoa kitabu ama vida yangu ya campus. Mi nabaniwa hii country. We toa. But if only watu watakubali I'm depicting what most of us were doing. No one will accept that. Bro, no woman will come and accept that I have aborted. Hawezi kubali. Hakuna atakuja kuambia ama hata yule mwenye atakwambia ameabort atakwambia mimi nimeabort like twice. So if it is so common right now doing abortion, if you kuabort has, you know, ni kitu si ati ni kitu out of the ordinary. If it's something so common right now, why don't we address it? Because the moment we start addressing abortion, then now we won't be having. There's no one talking about it. No one wants to. No one is talking about it anywhere. There's a time tulikuwa Ololo. You know where Ololo is? You know where Ololo is? Hapo City Stadium hapo nyuma. Oh yeah. So tulikuwa hapo, tulikuwa na beshte zetu fulani hapo tunachonga. Sasa unajua mimi nimechonga, mimi niko zone yangu naanza so naambia watu nikaanza kuleta story ya abortion. Nikamwambia let's address hii issue. Because si ati ni kitu hatuwezi ongelea, ni kitu ina happen. Of course. Nilikemewa nikaambiwa kwanza hiyo time sasa nilikuwa nimevaa ile jumper ya Rogue nini. Niko nyinyi watu wa Rogue nyinyi mnataka kuanza kudanganya my youth. It is wrong. Abortion is a crime. Niko like a crime according to who? You having single mothers is not a crime. You fucking a woman and not being able to hold yourself accountable is not a crime. But abortion is a crime. You, as a single mother, being an asshole to your kids and everyone around you is not a crime. We need to understand you that actually you are a single mother. But abortion now is a crime. That's bullshit. Don't we find Kenyans are a bit hypocritical? Tunakuanga mahypocrites sana. We don't want to address the issue. It is something that is very rampant. Inaendelea tu society. Na hakuna mtu anataka kuiongelea. Hakuna mtu ataiongelelea. It's a crime. According to the church, it's a sin. That's a very, bro, you are killing according to the church. Noando unaona au mapriest wanadinya maboys. They molest kids. Because unajua these kids won't give birth. I'd rather fuck a kid but not impregnate a woman. Misiele yangu mbona watu ufuata mapriest. Mnafuata watu wenye hata hawananga mafamily. They have no dog in the fight. Nyi mnawafuata tu. Wanawaambia sijui get married, get me. Mbona wao wasianze kwanza wao wenyewe waowe? So natuuzia hope. Unaona? Lazima tuuziwe hope. So these are con men. Why should you have no dog in the fight? Ukiongea about the future of this land, this nation, you have no dog in that fight. What's wrong with a con man? A con man is a man also. The problem is the person being conned. The people who are being conned. The con man is not the problem. Shida ni nyinyi wenyewe wajinga wenye mnakubali kukoniwa, nyinyi ndio wajinga. Shida si fisi, shida ni kondoo. Shida si fisi bro. Hiyo kondoo ilikuwa inafanya nini mbele ya fisi? Shida ni kondoo. Unafanya nini mbele ya fisi? Ushapata kama hizi kuku za hizi kuku pono. Hebu imagine kama kungekuwa na hiyo glass hapo. Ungejua nini inaendelea huko? Hakuna hiyo glass ya kuziprotect hapo. Ungeblame watu wanaziiba. Buda machokora wanapita na njaa unaona kuku tu inakurushia hanga. Lakini
kuna mtu tulikuwa tunaongea nao juu hii story inaendelea ya national dialogues hii wanajaribu kuongea sijui nini ndio watu wasiende kuandamana. So nilikuwa na mshuo mafisi wamekusanyika kudecide the fate of kondoo. See, that is what is happening. Mafisi wamekusanyika kudecide fate ya kondoo, na kondoo weko hapa nje wanawashangilia. Kondoo wanawashangilia. So shida si mafisi, shida ni sisi kondoo. Shida ni kondoo, si ndio? Kwa hivyo tuache kublame watu. We are not supposed to blame anyone. Let me tell you, any position you find yourself in, you have no right to blame anyone. Blame your goddamn self in that position you found yourself in, so that you can address the position you are in. No one is coming to fucking save you. Bro, hata mkakaa hapo msemee ati unajua mimi nimeachia Mungu. Umeachia Mungu nini? Hebu imagine nyinyi wote mkiachia Mungu. Huyu Mungu kwani hana life? Anataka kuchill. Huyu Mungu tu yani anataka tu kuachiwa mashida zenu. Ako tu pale haya leta. Hebu imagine hiyo kitabu wako nayo saa hizi. Pengine wewe ukiacha shida yako leo unaingia page huko mwisho. Huyu mjamaa ndio pengine ako page 30. Hii kitu imefika page gazillion. Kwa hivyo watu wajisort. Ni kama tu gava basi. Tunaletea gava mashida zetu. Kanani? You're not entitled to take your problems to the government. To anyone for that matter. To anyone for that matter. Wewe kufa na mashida zako. Nakaa utaki kukufa. Deal na hizo shida. Because now you're being a menace. Nilikuwa na hiyo conversation pia na mtu. Alikuwa anasema, shida zako ni shida zako. Usiletee shida zako. Usiletee mtu yoyote shida zako. Ukianza kuletea mtu shida zako ni sasa unaeka expectations on other people. And nobody has time to deal with the expectation. We deal na mashida zako. Alafu ukuje sasa to hang out kama uko strong. Exactly. Hapo. Hiyo ndo mutaka hivyo. Si pale kwa space you sema, let's meet at the finish line. Tukutane huko. Huko mbele. Till then, hapa hivi, bro, however the fuckery you want to go through, that's on you. For as long as you can hold yourself accountable on the fuckery you're going through. Hiyo tu. Hizi zingine usiekee mtu watu unataka kuja mi bro siku hizi paka yani mtu tu anaanza kuwa victim hivi, I can smell it a mile away. Yani niko like hapo achia hapo tu mahali umeanzia na hiyo victimization, pause it there man, na usijaribu kugo past that because we ain't doing it past that. When once wewe unakuja kama victim tayari unataka mimi ni alliance na wewe kuchukia hao watu wewe unachukia. Juu wewe umekuja kama victim. Budu umeniingiza kwa woe nyata nika ile venye brother yako ameenda kupigwa, wewe umekuja umepata brother yako anapigwa, utaki hata kuuliza shit, umeingia hiyo wo. Na pengine brother yako ndo ameenda amefanya ujinga huko. Alikuwa anadinya bibi ya mtu. Alishikwa. And that was so specific, bro. Na wewe umeenda kuingilia unampigania. You've just gone to a specific. Zinapeana tu scenario. Wewe unaogopaga hiyo ngori mbaya. Hiyo ngori umekuwa ukiitajaga sana. Okay, bibia lakini yenyewe bibia mtu achana na yeye. Bibia mtu achana na yeye. Utakuja kunidi bwana. Unakumbuka ile wa Costa lidinywa matako akajua ajui. Bwana. Hapa kwanza walifunga mlango. Mzee aliingia akafunga mlango. Hawezi enda mahali. Na huyu jamaa ana haraka kwa sababu uko kwake. Uko kwa bedroom yake. Hana haraka. Ule mwingine alikuwa amejificha kwa kabati. Ameshikwa na bibi ya mtu akaingia akajificha kwa kabati akiwa uchi. Sasa huyu mzee amekuja mwenye nyumba. Anaambia makarao, amekuja na makarao, anaambia makarao hakuna shida. Nyie ndeni tutasort out tu na yeye. Mzee amekatalia kwa kabati anasema hapana msiniache na huyu. Hata niua. Mzee alikuwa ana plead na makarao msiniache na huyu mtu. But I can imagine, bro. Mzee yuko kaa mtu anasema tutasort out tu, nyinyi mnaweza enda. Hapana msiniache. Mufil well tuseme yani ningeaishi kwa nakula bibi ya mtu. Because I think kuna lecturer fulani mgongea bibi yake badly. Lecturer angeaini shika pants down. Hapo we would have had away with as in angeniandaa badly. Ngewaambia nini? Bibi alikuwa anafanya makeup.
angeainipata yani sina nguo but anipatie chance ya kuvaa nguo. Bra tuna dedisi wote. Kuna kitu ungefanya. Acha nikushow. Soli let me tell you, hakuna ati do you know the first weakness in a fight ni nini? Inakuwaga nini? Uko uchi. Bro, ni fear. That's the first weakness in a fight, ni fear. Now hakuna mtu kuwaga na uoga kama mtu naked, especially in this world. Hata si naked. Acha nikushow. Ni ujui cover, ujui kamera zinaangalia ni, ujui upigane, you can't even focus. Ukiwa naked unaweza fight bado. Bro. Ukishikwa na bibi ya mtu. First of all, you lose all moral authority. Yani sijaelewa. Unaona mtu ameshikwa. Huyu mtu ameshikwa ni mtu mkubwa. Ameshikwa na mtu kadogo sana. Lakini nguvu inamuisha hiyo wakati. Na kwanza actually ni unajua huu ni bibi ya mtu unajua bwanake. Hiyo unashikwaga bro, as in kanguvu kanaishaga kote. Uwezi fight utoke hapo. Umeshikwa hata ukihepa. Bora tu umeonekana hivi. Utawairudi huko tena. Then so me think yenye na mimi ni ile. Mi if sijui we ni sijui bwanako na sijui umeolewa. Lakini kuna watu wangu bro, bwanako akipull up hiyo itakuwa ni brother, it's either tuende tutoa mu deal na huyu mtu. Juu hata mimi I'm very disappointed. Amenidanganya. Mimi siko nakuja kudinya bibi ya mtu hapa. Au sasa ushikwe kwa nyumba ya huyo mtu sasa. Hapo sasa imagine. Kwanza kwa kitanda chake. Alafu pengine bibi yake hajai squat. Wewe umesquatisha huyo bibi. Acha nikushow. Kuna time nilikuwa na consider kufanya hizi ma spy apps za simu za kutrack na nini. So nikaa chini na umse mwenye alikuwa ananiuzia hiyo system. So just anakushow system vile una install nini. Umse amenishow. Baadaye kama kanishow, mimi tuliacha kufanya hii kitu because kuna time pasta fulani amekuja. Huyu pasta amesema anashuku bibi yake awekewe hiyo kitu. Kitu gani? Hiyo spy app kwa simu. Siwasha muonesha vile kuweka, mse ameenda ameweka hiyo spy app kwa simu. Sasa anajaribu kuiaccess real time, anashindwa. So akarudi kwa wase, akawashow, mi kitu najaribu lakini I'm not able to access it. Nisaidieni. Wakamwambia tutakusaidia. Tutakuweka kwa room mahali usikize. Si wamemwenda wamemconnectia wameweka kwa keja mahali. Sasa wakaenda backroom kusikiza pia. Upasta alikuwa asikia bibi yake akiraruliwa bwana. Shit. Anasema mwanaume ali break down. He broke down yani. Anasikia nduru hajaisikia. Asikia nduru hajaisikia bwana. Na hizo niga amepampilia pa. Alafu unajua ni ameshika frequency fulani yenye stop ni consistent. Ameshika jigo amenyonga kia ama gon kill you. We. Boss, hiyo kitu inaweza ku break down kama mwanaume quick fast. Na venye ulikuwa umeweka demo wako kama glass. Very delicate. Kitu nini. Lakini huku nje kuna wanaume wako very rough. Na pengine dem ndo anaitisha choke me. Kumbuka yule wa kibe, bring the knife. Ati bring the knife. Mgani huyo tena? Ni mgani huyo? Bro, just get story ya kibe. Kuna dem alikuwa anafiatua mazee. Atasema bring the knife. Dem ajambulia bring the knife. Kibe amebaki hapo. Akapose kwanza. Ameanza kufikiria visu zote ako nazo. The knife. Which knife is this? Baki iko na the knife. He didn't go on. He was like, what? Maybe the knife is in her handbag. Yo kitu.
acha nikwambie kama we si hao wasee yani if you're not in that space huwezi elewa. Utaambiwa kitu hata wewe uchanganikiwe. So huyo pastor mazee alisikia alisema mzee ali break down yani akajua tu hiyo ndoa imeishia hiyo ndoa imeishia hapo. Asema it's not worth it yani. Na watu ukuja mpaka leo tu watu ukuja wananiuliza mnafanyanga hii, naambia mimi sifanyangi hiyo kitu. But musema ndio ifike point unaekea bibi yako spy up. Sumwache. Mwache. There's no bro, solid, there's no way in my life, there's no fucking way I want to feel jealous. You know, like as in nataka ni feel ile jealous controlled. Unajua yani ile just ile normal tu ile unaweza kuangalia. Yani ile tunaweza kuwa iko ya staki hiyo ama you know. But ile yani you are pushing me to feel jealous. Bro, to a point hadi na kuwekea spyware. Why the fuck am I with you? Why? Tunafanya nini hiyo? Hiyo si nijiondoe bro niende nikadinye poko. Si ndio? You can't be jealous on a prostitute. Bro, unamlipa, unamaliza na time yako, unaondokea. Na poko hawezi kufanya feel jealous. Poko anakufanya wewe ndio king. Si ndio? Hiyo moment uko hapo kwa hiyo room, you are the king. Poko ni professional. Bra. Later professional ethics bana. By the way, Ajabu nakumbuka story yake akiwa akiget emotional na poko. Pok day. Anashangaa, you do this to another man. Bro, this is a prostitute. Unadhani ni wewe tu ndo unamlipa hivyo, unaona ni wewe tu ndo anakuona. Bra. Ni wewe do yako ikifika 2 hours uko. In fact anaangalia idhaa yako like karibu kuisha, anaanza kukutoa ati sitona na tena nini. You are rudi, ajicollect another client. Very professional. Mapogo pia ujua. Wale watu wanalipanga pesa. Wale makastoma ulipa pesa ndogo ndio usumbua sana. Na alipa kidogo ndio anataka kulima hiyo kitu kama nini. Nao ndio wakamigi haraka bethe. Hawa pesa kidogo mjamaa atakupeleka mbio, akupeleka speed nyingine, unashangaa form ni gani. Wa muguka, mkula muguka na vitu zingine. Bro nitoka kitemeo. Anataka kuchapa kutoka saa 3 mpaka saa 9. Bro, it doesn't, that one has nothing to do with money. Let me tell you solely now. If maybe yani ile uko ile siku unataka kupunish dem na dick. I want you to I know you understand me when I tell you kupunish dem na dick. Sex is for 2 reasons. Reward or punishment. Reward or punishment. Utajua ile mwisho huko. Bas, now which end you're in. Ile siku unataka kupunish dem na dick. Bro, wacha udema kwa kitemeo. Kitemeo ni ile chonga alafu uteme. Yani na usiteme kitambo, usiteme alafu ndo muende later on. Bro, uteme akiwa hapo. Ile tuta. And then gonga yourself like 2 strong shots of whiskey or maybe a can of Gino. Bro, utara. Na o dem ajue yeye ni kitemeo. Nino pia usiende tu dem tu yani. Ati tu dem anajifanya kohoni. Go to a chick who can take dick. Bro, unaweza nyanyua hiyo kifaa. Bro. Boss. And then you know for jaba u mirao kitema. It's like 2 or 3 in 1. Bro, unakam dick I doze. Unakam dick I doze. Bro, it's marathon. Unagonganisha hiyo kitu paka yani ni ile unateka break kwenda kukunywa maji. Like me for instance zingine naweza take break niende nika smoke. Lips zimekauka. Bro, nikirudi hivi ni dehydration. Ode mawe amejipanga amejishikashika hiyo kuma ama msijua hata ameweka. Mimi sijui afanyie nini hiyo kuma, but nikirudi hiyo round nyingine unaambiwa ukuja na ice. Jamii yetu imewaka. Bro. Jaba, kitemeo. Don't joke with that thing, man. That's another Viagra on another life. Unakuanga na time. Mimi zinange hiyo time. Lakini unajua as in si ati ni time ni ile enyewe unatoa hiyo nyege, bro. Once you are done, imagine you are done for another 3-4 days. Bro, like 3-4 like or a week. Yeah? 3-4 days or a week, bro, you good. Boss. So anyway, hata tumedigress tumeenda mbali huko. We were to enter hapo party ya abortion. Body count. Bro, body count saizi in this day and era is
how many kids have you aborted? Kuna mademu wengi siku hizi unasikia ni miscarriage tu na nini hezi pata, hizo zingine ni hizo abortions. Alafu unakuta pia by the hii story una kama states, yani in the black American community au madem pia wakuanga na hizo issues, because the more unafanya hizo abortion ina mess up chemistry ya nini na ability ya nini huko chini kujiclean, so unakuta unaanza kupata sasa hizo issues za huwezi pata mtoi. Hiyo nini egg hezi implant, fertilized egg hezi implant kwa nini juu ya scar tissue because of the abortions. And then it affects the self cleaning mechanism. Unakuta hiyo kitu uko down tu ina smell, iko na harufu saa zote, hata uoshe nini au harufu keko. So hiyo story ni story serious, because it means kama huwezi implant sasa yo nini huwezi get mtoi. But saizi mtoi unapeleka wapi bro? Sahii unapeleka wapi mtoi? No, sahii unafanya hizo vitu, unajua watu waonangi hiyo nini, but at some point utakaa chini utake kupata mtoi bro. Kutaka na mali unapeleka huo mtoi ya two different things bro. Unaweza taka lakini hakuna mali unataka mtoi ataenda wapi? You have no capacity. So unaweza taka mtoi lakini una capacity ya kupata mtoi. Or ya kutake care of mtoi. Zoma vitu tu zimekuwa zikifanya masactions huko ndani nini. No, but si suction kuna hiyo ya matembe. Hiyo suction ni risky. Unaweza tuambia ma side effects kwa med school bwana, unaweza jua? First of all, I wasn't doing them thinking of side effects, but most of the side effects ni hizo kama zenye umemention tu, yani sasa uterus yako haitajua kuhold kuhold an egg, a fertilized egg. So itakuwa inakaa, then juu imezoea, after a while inatolewa. So ikifika hiyo time tena body yako tu hata birth control pills pia ni hizo birth control hizo nini kama morning after ni hizo pia tu ni hizo madawa za kuabort pretty much kitu kama hiyo nika pre abortion. Basi in that case ni mademu wengi sana watu wako na hizo issues bwana. Issues gani hizo sasa kuconceive na nini? Ni wengi sana nimesikia siku hizi, but wanazaa soli lakini na shida mingi. Shida gani? Kama umekuwa, for instance, umekuwa on birth control, ile siku utapanga kwanza hizi hormone birth control, ile siku utapanga kupata mtoi, lazima kwanza utoke kwa hizo vitu, and then you have to give your body time readjust to its nini. And saa ingine ina taking long. Ndio maana unaona mademu wengi sasa wako on fertility therapy. Unakuta mtu yuko nizo ni folic acid na nini, ndio apate mtoi. Sasa ama wanaenda hizo matherapy. Kuna zile zingine specific. Sasa hizo therapy specific nazo ukienda on those utachapa triplets ama twins yani. Mimi hizo vitu siamini. But I don't believe that shit for shit. Hizo sijui ma therapy nini. Not that I don't believe them, I don't trust them. Hizo ni vitu unaweza jaribu hivi bana, uzae watoto 10. Uzae watoto 10 kama nguruwe bwana. Ndio unakaa unaanza kuangalia hato hii tunaenda wapi? What are we doing? My life has ended. Utapeleka wapi watoto 10 wote at the same time? Imagine saa hii. Budu ni kubonga na investor muanzishe shule. Unaanzisha, unaona kama Elon Musk alianzisha shule yake. Elon Musk anakuanga na watoto 8. Yeye alianzisha shule yake, alafu mabeste zake wakamwambia tutaleta hata si watoto wetu. But they do that. Yeah. Create your own syllabus nini. So my family is known for this. Si ndio? But for now sidhani kaa tuko huko. So right now unachukua bibi sasa ndio anakuwa headmistress hapo, anaendelea na hiyo. Ati bibi? Yeah, kitu kama hiyo.
It's doable. Aendelee kuwanacha huko instead ya kutuma watoi wako kwa shule. In fact hapo hata una get more than one wife. Sindio? Bro, you can put all your baby mamas in that school, bro. Give them roles. Unaanzisha like wewe nimeona uko poa kucheza na watoto, wewe nimekupatia kama utakuwa unafanya PE na watoi. You can do that. Kitambo ilikuwa hivyo. Uko na wewe sasa unasema me am an educationist. Nafanyanga education kutoka kindergarten all the way. Alafu uko na mabibi zako 3 ama 4. Hiyo empire yote hao ndio wanarun. So with that said, Soli, meaning there's no problem with the society we are in. First of all, fuck the fact that we are looking for virgins. There's no virgin. There are no virgins. Saizi hata pia lakini anzeni kuitisha ma-virgins. Kutoka wapi? Itisheni, watakuja. Kutoka wapi? Watakuja. Kama kuna demand watakuja. Semeni hakuna harusi kama wewe si virgin. Harusi ni ya virgins. No. Nyi wengine ni kamwisti. Na pia wewe ni virgin. Nani wewe? Wewe mwanamume. Yoani kina nani unataka? Ni kina nani unataka kudinya na bado uitishe virgin? Unaweza kuwa virgin pia ukitaka. Kuna ukitaka, as in if you're demanding for a virgin, you have to be a virgin. You can't go out there and be fucking chicks and then coming out and asking for a virgin. You're applying women's standards on men. Doesn't work like that. No, I'm not applying women. As in I'm saying that demand is not making sense. Men, sasa wapo unafikiria kama feminist. Men are not women. Hii kitu ya ati because mwanaume anafanya kitu mwanamke anaweza. Hapana, it's not a matter of because. Solely, yes. Who are you fucking? Who are you fucking out there? See, still these same women who you want to come back and ask for a virgin. I get your point. So men can also, listen, men cannot also have their cake and eat it. Wezi sema mnataka kukamata mademu huku nje, alafu wewe unataka virgin pia. Unataka virgin, hiyo nakubaliana na wewe. So, na sisi tukianza kudemand ma-virgin, na si pia tuanze kusema, si lazima ukamate demu. Ikuwe tu, in fact, unaweza sema, mimi, there's no limits to the number of mademu unataka. Inaweza kuwa pengine mimi nataka mademu 8 na wote ni mavajo. Exploit your fuckery inside your house. Unasema sasa mimi sitaenda kuwa malaya huko nje. Kwa dabo yangu. Orama hiyo ndio kudinya ikuwe tu kudinya malaya. Dabo mwingine alichekesha, aliambia wife yake, na ukae ukijua I am not a small boy who masturbates. Bibi alikuwa mkaujia bwana. Akamwambia weka ukijua mimi si mtoto mdogo ati nikuwe na masturbate. Lakini bro, how? Mushangaga bibi yako anakunyima aje? Anakunyima. Bibi yako anakunyima aje? Me have never understood that. For as long as you're my wife, unaninyima aje? How? On what grounds are you going to tell me you're giving me pussy? On what grounds? Because you're mad at me. Me, I'm mad at you and I'm still doing my things. I'm still playing my part. Frank Castle, the Punisher. It has nothing to do with punishing. As in, unatokezea wapi unaninyima sex na wewe ni bibi yangu? Aje, as in miss jaelewa, as in in my house. Leave alone even my house. Hata inaweza kuwa hata ni nje, hata inaweza kuwa kwa gari, inaweza any place I'm asking for that sex, if I'm asking you as my wife, unaninyima aje? I don't understand that. Unajua ikuwe ukininyima ikuwe like by this sikupatii. Let's take for instance the biggest cliche of us men cheating. So they mwaka kuja kwamba by this sikupatii because you cheated. Right? Yes, excuse ya kutopatia mtu. Bro, usha cheat. So ukiniambia unipatii juu nimecheat, meaning hakuna mahali naenda kupata hiyo kuma. So what are we doing? Kuna watu hawapatiwi bwana. Kuna watu wengi hawaget. Mimi hiyo sielewi. Sielewi how unaweza kuwa in a relationship na upati. Wacha tusikie Mnyamwezi hapa. Mnyamwezi. Yeza. Dizo.
nilikuwa nakimalizia alafu ukanishtukia, lakini naori niache. Mr. kutolewa jela. Ndio alikuwa ameleta mashida Acha asubuhi. Niga jo. Niga amini hii kikosi yako inakuwaga imejipanga na ammunitions. Alishtuka sana lakini iko tu sawa. Bana So Dizo, nilidhani amekuja na violence, kumbe hata hana ammunitions bro. kwa unafikiria George alikuwa ananiita kwa nini? George alikuwa ananiita kwa nini? George alikuwa anajua tulikuwa tushatoka kupigana the previous day. Bana, next time you people invite me in violence bro, you better have bro, I'm invested. Mimi nataka kukuja hapo na popcorns. Hata mkiniambia nazi niko pale nikaona wajora bro. Mimi nitazama kuja na knuckle busters. Mimi siingi violence, mimi na watch. Una watch? Na watch as in you need audience. Hata nyinyi mnataka audience. Anyway, Mnyamwezi unasemaje hii riba? Kitu kwanza unajua Dizo mi kwanza sijainyi hiyo design. Ujainyi mwana mtu yako. Sijainyi jo mi nikifika area jo na ikuwe ni mimi peke yangu ndo niko so si kila mse ukaziwa, but kuna wale ukaziwa ukweli hadi nina memorial huo ukaziwa serious. So as in so what's your take, as in do you think mtu anafaa kukaziwa? Kama ni mtu wako, kama ni mtu wako anafaa kukunyima sex? Once ameanza kunikazia then namaanisha man mimi ni waudu. Ni wife anakazia ama ni dem? Kata tuseme huyu. Mnyamwezi wewe mwenye anakukazia ama kukazini wife ama dem? Wewe Dizo unajua mambo yangu maana acha hizo. Kujibie kwa Soli nini? Soli ndio huyu hapa nakuuliza. Ongea kama mwanaume tu usema. Kuna mtu ni dem. Uko wengi sana bwana. Dem hafazi kukuri. Dem anaweza kuringia. You need to see now, you just keep it moving. Kwani by the dem wako na huyo wako na right ya kukunyima. Zinaongea wife amekukazia. Inaletanga shida. Watu itiwa mpaka wazee bwana. Bro, again, Soli. 1 week hatujadinyana 1 week. Bro, my maximum days muenda by the ni 3 days. Ni kama rabo bwana. Mazungura. It has nothing to do with Kasungura. As in, that should be a routine. Now tumeenda 1 week hatujakulana and we are okay. Juu nadhani mimi nadinyana wapi? Umetuliza. Juu wife amesema no. Bro, and I am not going to rape you. But I am going to have sex. I will punish you. No, I won't even punish you. Bro, umenyimwa. Mtu amesema akupi. So ka unipi tunafanya nini? Because kuna vitu zingine hatuwezi reverse. Now, mimi naweza sema kuna zile pengine wife wako na kunyima juu ni msik. I will take that. Bro, wife wangu kuninyima juu ni msik, hiyo ni sawa. Wife wangu ninyime pengine juu enyewe, you know, she's going through a lot, maybe your moment, unajua. Kuma yake haita make sense hizo, utaingia hivi buda kuma imekauka. You don't understand. Lakini bro, unaninyima ati juu umenijamia. You want to use your pussy to punish you. To punish me. And you're the punisher. Bro, don't allow that shit. Don't allow that shit, bro. For as long as that's your wife, afai kukunyima kuma. Na akikunyima, there has to be some consequences. Serious consequences. Like? So ndio utaamua sasa. Hizo. Ebu kuna mse anaitwa Faruk, anakuwa deadly sana kwenda naye kwa darkness. So mrushie mic, anaitwa Faruk.
Ajuagi ku request mic. Farouk request mic nisikie how far you can go in this darkness. Wacha request. Sawa, nimesikia malalamishi mic iko chini sana, lakini nitaongea kwa nguvu. When was the last time you had sex, Aline? Kama umenyimwa na bibi sauti iko. Haitoki. Atukinyima sauti. Yangu ni mbaya. Ndizo sisikii kibonga. Ate usikii nani akibonga Mnyamwezi? Sisikii kibonga. Nani? Pierre, unanisikia? Tunakusikia? Si tunakusikia Mnyamwezi, what do you mean? Soli, how long have you been starved of sex? No, mimi sina shida hiyo department. How long, bras? You just answer the question. Sio mwambia mimi sina shida hiyo department. So hujainyimwa ama umenyimwa? Mimi sijanyimwa. Hujainyimwa? In your relationship bibi yako hajai kuambia no? Akiniambia no ni sawa, tutaenda ataambia pia watu wao kwa nini no. You bring in the whole family because umenyimwa kuma. Si nini, unajua hizi vitu zingine zote anaweza pata kwa wazazi wake. Ni nini imemleta huku? Ni nini hawezi pata huko kwao? Boro. Bas. Na wale wenye wanadinywa hadi na mandugu zao. Ati namba. Hapo iko shida. Hapo iko shida. You're expecting them she's come for dick she's come for dick at your place, lakini she can get that dick at her place. Hapo iko shida bwana. Na kuna wale wangwanga na hizo tabia na tunawajua. Kuna mtu huko kwao tu ni nini bwana. Wote ni half cousins ama ni half brothers. Wezi jua nini bwana. Avoid those people bwana. What is it? No, says it will be mute. Na wajakuwa kitusikia? Sawa. Ni producer ndo ametumutia mic hapa alafu anakuja anatuambia. Yo Mnyamwezi, can you hear us now? Zea mbongi. Ati atubongi. Unatusikia Mnyamwezi? Sasa ndo nawasikia jo. Hiyo masaa ingine yote kumetulia. Buda, na venye nimepasha hapa Soli ametupatia story yake hapa hivi hapa. Hadi the highlight bwana. Hey, poleni bwana. Poleni. But anyway, let's go back to our darkness. Me personally saizi mi najiambia, first of all, abortion shouldn't be legalized or shouldn't be illegalized. Abortion inafaa tu kuwa abortion. Bro, it should just, unataka ku abort, enda ka abort. In fact, hadi watu wanafaa kufundishwa kufanya hiyo kitu. Bro, it's not a hard thing. Bethe ku abort si ngumu. What do people have all this, this big thing on how abortion works. So you have to go to a hospital, katuseme umeenda Mary Stops. Kama mimba yako iko 1 month 2 months, hiyo ni finga. Ukienda Mary Stop ni finga tu, unaenda kudungwa, ukidungwa tu those 2 pills na moja unameza. Mimi si supporting hiyo story. So mbona? But usupportigi abortion na usupportigi single motherhood. Mimi nasema watu wakuwe responsible. There are so many forms of contraceptive. Kuja kutuambia again, you're the same person who said contraceptives is also a form of abortion. Yeah, but there are some that are not even hormone based. Again, umeruka tena kwa bro, we are talking about abortion. There is no hormone based abortion or sijui apart from hormone nyingine again, now that umeleta hormone based na kuna zile okay, tuseme tu zote ni nini.
Awe pereka, bro. As in, you can't be two-sided like that, bro. Aje, You're sasa. just confused that why don't you support abortion solely? In this society we are in. Ami Why nakuanga- don't you support abortion? nakuanga mtu wa pro life. What pro-life? Soli, Eh. this is a shitty human being with no purpose in life, no direction at all. They're just horny. They've gone and fucked a woman who's also clueless, Who's also a shitty human being. with who's no also a direction- shitty human being with no direction in with life. no direction at all. They went and fucked because they were horny. And then here they are pregnant. What is pro-life there? Acha mtoto akue bwana. Akuwe wapi? Akuwe nini? With that environment, what are you expecting of that kid? Watoto nini utokea tu na wanatana utokee. You give unieke toto. Mwekee tot. I want to deal with this motherfucker here vizuri. Mwekee hapa. You hapa. see, you and everyone else, wewe na mtu wa, nilisahau Soli ni mtu wa church. You see, you people mnataka mkifika mahali where you can't comprehend shit, then that conversation ends there. Iko like, we kama ukiongelesha saizi mtu wa Mungu, ati hey, kama kuna sasa dem fulani, pastor fulani. Nauliza, producer, can you respect yourself with that pad of yours? I can hear my voice, bro. You want me to turn on myself? Anze kujinyorosha. Bana. Mzee anasema nini? Na ni sauti yake tu anajidi. Inakuanga na lag kama ya 30 seconds hapa. So anyway, so I was telling you, yeah? You're the same people wenye when you can't comprehend something, but la kuendelea kukuaddress hiyo kitu, at least na umeona uwezi comprehend, useme now let me listen to it, let me learn. Nyini wale mnaifunga. Okay, Mko like, sawa. wacha tu ikuwe Ni pro-life. nini tuko Me, I'm a supposed to learn pro-life. from that? On abortion. Eh. Bro, if you're not ready for that kid, why bring that kid? Yeah. Where is that kid going to? So if you're not ready for that kid to bring that kid, why engage in those behaviors? Because we are already there, bro. We are shitty people. Why are you giving shitty people standards of good? Let me not use good. Why are you giving shitty people standards of kitu poa ya shitty ni gani? Toilet. No. Like, bro, can you imagine you're so toilet is better than shitty? Toilet is proper for shitty. No, like as in now, instead of being a shitty human being, you are Be a decent human. a decent human being. Now, why are you giving decent standards to shitty people? Bro, pro-life should be used, that standard of pro-life should be used in decent people. Don't bring that standard of pro-life in shitty people, bro. People who just fuck for the sake of fucking. Huwezi kuja uambie by the pro-life. Bro, these people are just fucking. Now you've gotten pregnant in a out of context. You've gotten pregnantized. How are you getting pregnant? Are you getting pregnantized? How are you getting pregnant? Pregnantizer. How are you getting pregnant? Eh. And that wasn't the end goal. Bro, the end goal was that we come. We were to come. That was the end goal. I come, you Yes, come. but you also knew the risks. Again, Soli. We are not decent people. Can you give me standards of decent people? We know the risk of choosing bad leaders. Do we know the risk of choosing bad leaders? Having a shithole country. Yes, and we still choose them, right? Yes. Yes. So now usikuje useme, oh, you people knew the risk, take the risk. No. Can we just take who we are and give standards on who we are? No, standards. That beats the whole point of standards. No, it You doesn't. don't give standards based. A standard is something that you aspire to be. No, Soli. No. Standards are aspirational. Standards are your. Soli, what are your standards? Are to bring out the best in us. What are your That's why standards? you have standards. Bro, those are goals. What are your standards? No, those are not goals. Those are standards. What are your standards?
standards are ideal behaviors. What are your standards, Soli, like you as a I human have many size? standards. Standards for what now? Pick us nini. Tunaongelea nini we naye? Wewe uchague useme. You are abort. My standard is you should not abort. Have you ever aborted? No. So you see? I see what. You're a decent person. You're okay in those standards. Yeah, but it's something I did deliberately. So meaning standards si ati ni vitu una aim. Bro, ini standard umejicreatia, you can live on. You're not that shitty person in sex. Solely in campus, you are not a fuckboy. you are those decent kids. Bro, you got a good you got yourself a good woman, mukaenda, conventionally, mukaenda mkamari hadi in church. Bro, you are still with your wife, You've entered that zone, you're in that zone, like, you're flowing in that zone. So you can talk about pro-life, but you are not the majority in this society. You understand that? So don't give the majority your standards. No, I'll give them my standard, which is a good standard. Strap up, my friends. No, but solely as in, again, you're not getting it. Don't go busting nuts carelessly. Protect your seed. Do your things deliberately. Usidanganya hapa ati. How many times have we been told that, bro? Tumepatiwa hadi condom. And we'll continue. Hadi kuna condom ya free. Solely, don't you think that the solution and we'll continue giving you free condoms until drive some sense into your. Na hiyo ndio kitu inaitwaga when you keep on doing something stupid, you keep on repeating something. You keep on repeating something, you're getting the same solution. That is just stupidity. Si basi ndio chukua hizo madawa zote weke kwa maji ya kunywa. That is just stupidity, bro. That is stupidity. Mumepeana free condoms, hatujafika mahali. Mumepeana hizi sex education, hatujafika mahali. You people are forcing, what you're doing is the same thing the church is doing. You're forcing ideal standards on people who are not ideal. So now people have to pretend, whenever they are out here, they have to pretend to be ideal. No, but behind the scene... Nobody is asking you to pretend. No, that's exactly what you're doing, Soli. No, what do you mean? Nobody is asking you to pretend. Then why don't you embrace these people for who they are? No, so we've embraced them for who they are. No, you haven't. We just have our standards. Me, I have my standards. Other people have their standards. Huh? It was a deliberate choice. So this is not easy. This is what I'm saying right now. Yeah. This is what I'm saying. Yes. For me, this is my standards. My standard for shitty people. If you people decide this fucking is not stopping, bro, we have to fuck. Then abortion shouldn't be illegal. So sheep is good for fleece. Bro. Kondoni ya kunyoa. Abortion shouldn't be legal in a society where people just fuck. So that hii abortion ikiendelea, let the repercussions hit these people, na hawa ndo wakuje waletee, unajua, wakuje wafundishe watu on consequences wamezipata. Till then, hizi ni theories unaambia watu. Mimi nitaambia watu hizo theories. Wapende wasipende. Si wewe tu na watu wa church mko same tu. Nitawaambia, chacha waambia nini? Ujaisikia church kiongea juu ya abortion? Wewe as in nyinyi wale mnasema hatutaki kuongelea abortion because you know what abortion is wrong. Nawaambia vizuri. Kama mmeamua kudinyana, tumieni CD. Yeah. Bro, tumekuwa tukiambiwa hivyo toka tukue high school. Church nawaambia msidinyane. Hiyo same what do you mean church inatuambia tusidinyane? Ushasikia watu kanisa wakisimama preacher timudinyane? No, haisemi hivyo, but nimeshaiona watu wakidinyana from church. Kuna ni kitu moja, lakini church yenyewe hujaisikia ikisema hivyo. So you want us to deal with a theory and just, let's rub off this whatever is happening on reality. Let's deal with the theory. Mimi nimeelewa reality. Watu kudinyana lazima watadinyana. At least wameamua hivyo. So hata kukiwa na condom, wanadinyana bila condom. Dinyaneni na CD. Hiyo bro, right nowadays kwanza watu wanakuja na hizi my excuse I'm allergic to latex.
So umekuja na kondom nyingine yenye si latex? Kuna ile ingine inakuanga ni skin or something. Kuna zile zinakuanga non-latex. Ngoja, Soli niko na swali. Uliza. Soli, nikuulize. Yes. Starehe gani iko kwa sex yenye watu lazima watumie CD? Kuna starehe gani hapo? So starehe ni bila CD. Hiyo ni kama sikiza Soli, hiyo ni kama umebai gari yako safi, alafu una fix tin hapo nyuma, alafu unakaa kwa tin, alafu uko mbele sasa ndo dereva kupeleke, so you don't sit inside the car. Na mimi unaga hiyo ni ufala tu ingine ndizo unaweza itaje? Ni sawa, na ngoja kusikia bro, sijui tuite aje. Mimi na ngoja hiyo ufala pengine iko na jina mpya. Sijui naweza ipatia jina gani yenye Soli anaweza shika kwa akili, lakini manze, man. Ignorance with arrogance. I make fuck man. Kama watu wauma. Sasa hizo vitu zote tumesikia. Hizo arguments zote nimesikia. Mimi nakwambia, wewe tumia CD. You are much better off. Unajua Soli ndio umefanya nikakumbuka wale wazee fulani sijua kutoka wapi wale wenye hawezi access hiyo stuff hadi wanatumia makaratasi, wanatumia hizi polythene bags. Alafu wanaziosha mabibi, wanaziosha mchana, wanazianika kama nguo. Alafu usiku zinaingia mboka. Soli hizi. Wewe unasema wezi access ama? No, hiyo ni ufala man. Ya nini sasa sieri ikae? Si sawa, unajua kitu mzuri ya hii dunia. Hakuna mtu anaweza kulazimisha kufanya kitu utaki. Wewe kama utaki kufanya ni sawa. Mimi nitakwambia tu position yangu na ile kitu nimeona. Uko na watu hii? Of course. Uko na watu nje? Moja huya. Uko na mama yake, si ndio? Mama yake ukua. Ndakosa aje. Ajai nitoka. Ajai kutoka. Anyway, we jua tu vile utajipanga basi. Unaona sasa hiyo ni another level of complication yenye mimi sina. Soli uko na wakidi. Niko na wakidi. Alafu na pia mimi niko na wakidi. Na nini? Na mimi bado niko na wife. Yaani wangu alikuja ile time mimi nataka. When I was ready. But Soli, si ati ulikuwa ready, yeye ndo alikuwa ready. When I was ready. Angekuwa ready angekupea hiyo chance. When I was ready, mimi nilikaa chini, nikaoa. Hata yeye alikuwa ready saa hiyo. So Soli ulimarry. You married for reproduction. For procreation. Among other things. So what were you ready for in your marriage? Soli. I was ready to start a family. So it was procreation. Soli. Uko na watu wangapi? Watu 3. Dizo najua ako na mtoi mmoja ndani na mmoja nje, au ni wawili. Alafu mimi niko na mjamo. Na mimi na Dizo atu operating vile wewe una operate. Ni sawa. Sasa so tuseme ili lete watu kaa nyinyi wenye mngekosa hiyo governance, then mess up sana, mngeza kaa dogi. Pia ni possible. Soli anajua paka kuna kondom ya umeita aje? Ile inaitangwa skin or something. Kuna ile inakuanga non-latex. So kuna hizo condoms. Ziko. Lakini unajua majority hatujui hizo. Ni how much? Zinakuanga do kiasi. They are a bit more expensive than hizi zingine. Roughly? Siwezi kumbuka bwana. Tuseme 250 if it's a rough rider.
zitakuwa more, zinaweza kuwa hata zimechapa 400 na ni 3. yeah. Imagine umenunua kondom 3 kwa hivyo hiyo umelipia hiyo ngono umeanzia ni 400. Now tuko kwa society yenye most people who are having sex are broke people. But you know, who's going to afford that non-latex to have sex? Unaongea juu ya the exception, yeah, because it's a very small. Nitao ngoja ndio hii nimeona price hapa online. Buy non-latex condoms online, best price in Kenya 997 shillings. Shit, zimepanda. 1000 zimepanda sio? When was the last time you bought? Zimepanda. 1500 bro. Tukienda mbele hapa hivi kuna ya 4200 to 5000. Bro, in a society where broke people are having sex. But what is the percentage of people though who are allergic to latex? In every broke person. In fact, Soli, you have to understand. Hii story ya kukuwa allergic to latex didn't start with the man. Bro, I remember first of all tukiwa kampo, our biggest complaint was hizi condom za gava, when you use them bro zilikuwa zinakufinya dick. Paka ile by the time unamaliza sex, yani dick tu inauma, yani ile ukichill tu unasikia tu kuna dick paka unadhani umepata ugonjwa. Ungenunua Magnum. Ungenunua Magnum. We couldn't afford that bro. We're broke as fuck. This I'm telling you, most people who are having sex are broke people. Aya, tuendelee. The first time I had that excuse, yeah, you know I'm allergic to hizo condoms. Bro, I was in third year. Nilisikia from a chick alikuwa UN. And me in my head, I'm like, this is an angel from heaven. Hata nisumbua, I have to use a condom. And then you know, Soli, so kuna wale wenye ukitumia condom hakuna kukamu. But you have to remove that condom. Maybe she sucks your dick, or maybe you go in umdinye then ndio uvalishe condom ndio umwage, or you know, kuna ile yani mutakaa hapo akauke condom pia ndio hiyo paka taibast. Sizeni, mimi ile naweza waambia, mnaambia my perspective, my opinion vile mimi nimeona. Tumia CD, yeah, if you want to be safe. Don't go busting a nut everywhere. Ndio venye tumeambiwaga church bro. Lakini kama unataka kufanya hivyo tena, wewe ni mwanaume, siwezi kuambia kile kufanya. Maisha ni yako. Unaweza fanya tu vile utafanya, lakini mimi naweza kuambia hiyo story ya abortion mimi si nini. Wacha watoi wazaliwe wakue. Acha nikusome comments zingine hapa za wasee pale YouTube re. Tom uni stream iko 100 true. Naona Shodan Mark Mr. Violence all day bra. Kaa kuna violence, what are we doing in this life bra? Violence is life. Naona nyinyi mnapenda violence sana. Unajua pia nyinyi sasa mna confuse what violence is. Bro, the fact that you can walk through violence and come out sane, out composed, it shows what you are in this society. In a society of violence. Tumeishi na violence mingi sana. Haya, YouTube imetulia venye nafaa. Lazima itulie bro. Wakitaka pia tukataze. Haya, mama ya marehemu. Shoda Mark tena anasema hapo, true that we are already there. Kisekete wise. So we deal with consequences of that action. Legalize. See, bro. See that? Give us Barabbas. Unasikia? Yesu asulubishwe, tunataka Barabbas. But we are already there. Let's deal with solutions based on the position we are in. Let's not deal with theories. Hizo si solutions. Ni solutions, Soli. Ulikuwa nikusomea kitu fulani hapa kwanza ya church. For decades, the Roman Catholic Church
opposed use of condoms to prevent spread of sexually transmitted infections, in bracket STI, because of their contraceptive effects. Hadi kanisa imekataa condom. Tuambia nini hapa? Hadi God amesema condom si fiti. God ulikuwa na yeye akisema hivi. Asi hii bro, ni church. Hiyo ni church, sema church. Na mimi kwa nini nimejua God wapi? Nilimjua kwetu nini? God nilimjua wapi? God ulimjua wapi? Church. Sawa. Nilijua God church. Sawa. Na hii church imeniambia condom itanipatia STI. God alikuwa na preach ama huko church. Mimi sijui God aliwapatia Bible. God God amewaongelesha hakuna soli, wacha unajua unataka kujifanya ni kama uishi dunia. Mimi naishi dunia. So hii ni nini unajaribu kusema? Sasa nini unataka niseme nini sasa? Si useme tu ukweli ya reality yenye na deal na society. Reality ndio nini sasa? Reality ni watu broke ndo wanadinyana. Sawa. True or false? Watumie CD. Kama wewe umeamua unataka. Bro, umeona price ya umeona price ya latex hapa ni tao. Nunua nini? 4,000. Nunua za kawaida kwani ile kwanza nikwambie. Ndio ununue trust 4,200 to 5,000. Uchukue zile za kawaida ndio hizo I'm allergic to. These women, most of these women are allergic. Unachukua a very small subset na unaitumia ku represent the majority of people are not latex nini. The majority of people they are not latex allergic to latex. No, as it's a very small percentage. Soli. Maybe 1 in Soli. 100 or even now 1,000. What you're not getting is when I tell you I'm allergic to latex, it doesn't mean I'm allergic to a latex. That's just an excuse I'm using so that I don't use a condom. Sasa ni nani aongei the reality? Sisi ndio maana nakwambia hiyo hapo ndio watu wengi they are not allergic to latex. Yes, but we don't want to use condoms. Watu sema sasa watu hataki kutumia. But hiyo ndio ukweli. So usipotaka kutumia ni sawa, hakuna mtu atakulazimisha, but there are consequences. Consequences ni so you want to make those bad decisions and then you want uende uka abort. Bro, I wasn't talking to you at now I come fuck you go get pregnant. Bro, are you understanding the assignment? We were talking, we fuck so that we come. Sindio? So now the moment you get pregnant, you're getting out of line. But that's no. Why don't you hold someone accountable on that? Why are you getting pregnant when the agenda here was asked coming? Or did you get pregnant because you didn't come? But that is a consequence. Ni kama kusema narukanga kutoka building juu tu ndio nipigwe na hiyo hewa ikienda haraka. But the consequence of that is that tutachapa chini kichwa ipasuke. Solia anakaa mtu wa kutak in jeans kwa socks. By the way ametaki. Mtu wa kutak in jeans kwa socks ni mtu wa baiskeli bwana. Ni mtu wa baiskeli. Ameamua violence kabisa. Bro, because who makes sense? Dizo. Soli ndo tunawaitanga kamzimbi ting. Ama kagadhemba. Ati kagadhemba? Kagadhemba, kumaanisha ni gadhemba. Ni kumaanisha ni gadhe. Mzee. Ni mzae. Soli hata si mzee. Soli. Bro. Zi. Sisemi uzee, lakini yani tutabia. Unajua kuna uzee na kuna uocha. Soli tu ana display uocha. Si uzee. Because ocha ndo ulikuwa unaekwa umepatia msichana mimba. Buda, whether muko ready, amko ready, whether you are poor, you are not poor. Then now when you have families that are so despiteful of each other na kila kitu, ndio mnaanza kusema manze ombeni. No solutions at all. Ati consequence makachi. That's not a consequence, that's a symptom. The consequence is either you came or didn't come. Bro, that's the consequence.
because when we were good, when we were going to fuck. Hiyo story yako make sense. No, for real, Zoli. When we were going to fuck. Eh. And kuna hii kitu nyingine tena Soli that I came up with. Any bad marriage, any woman who's found herself in a bad marriage, any man who's found himself in a bad marriage, nataka ujue shida ni huyo mwanamke. Yeah, because Sababu a useless woman will choose a useless man. Sisi wanaume by then ndio utupate kwa relationship. Most of us ni dem alituchagua. Dem ndio alipropose. Yeah. Dem ndio alipropose. No, as in hata upropose aje kama dem hakutaki Soli, utabaki hapo na hiyo proposal yako. Ni dem ndio anachagua mwanamume at the end. No, wait. Ni dem anachagua mwanamume ama achagui mwanamume saizi kwa hii society yetu? Acha nijibu swali basi. Kwa hii society yetu usijibu vitu za when it comes to sex, dem ndio uchagua. Hata marriage bro. Sahi kwa hii society tuko. Chagua ni mademu wangapi hapa wanataka kuolewa na hawezi oleka. Wanaume ndio uchagua pande ya marriage. Pande ya sex dem ndio uchagua. Let me tell you. Hakuna mwanamume anachagua dem pande ya marriage. Unapata dem mwenyewe ashakuchagua, amekupatia all the signs you want as a man for a marriage. Udem atakupatia hizo signs. Si wewe umechagua dem. Wewe umechagua, hujalazimishwa. Anaweza kupatia signs na ukatae pia. Kwani una choice? Uko na choice hata wewe. Ningekuwa naishi dunia unaishi. Manze, if that world you're talking about, if we were living in that world, so these topics wouldn't have been an issue. You understand that, right? If right now we know anytime you're fucking a woman in your head, she can get pregnant even when she's safe. In your head, she can get pregnant even when you withdraw. Then sasa tutakuwa tunaingia into sex to get kids. Najua wale watu practice withdrawal method uitwaje. Hiyo ni irrelevant. So saizi tungekuwa tuna have sex to get kids. But we are not having sex to get kids. We are having sex for pleasure. So this kid you want to bring on board, yes, this pro-life is unnecessary. So inafaa kuwa hivi. Who is aborting? The women are the ones aborting. Yeah. Sindio? Yeah. Now, let's make that abortion legal. Bruh, who is going to suffer? It's you as a woman if you keep on aborting. So now what are you going to do? Figure your shit out so that you can make better choices, because dem akisema hataki, yu mwanamume utadinyana. Hapana. Kwa sisi wanaume bro, utadinya hadi nguruwe. Mimi najaribu kufuata hiyo stream yako ya thought. Watu kudinyana watadinyana. Nipeleke mahali uelewi, I take you slowly. Watu kudinyana watadinyana, si ndio? Na wanadinyana juu ya? Wanadinyana juu ya? Si nini mwenjoyo. So sex is not so procreation is not a factor here. Pleasure is the factor here. Coming is the factor here. Right? That is what people are doing it now. Bro, so you just answer. People are fucking you enjoy. So coming is the factor here, not procreation. Yes. So where is this procreation coming from? Because when you come, you get pregnant. That is nature. Munaweza feel vile muna feel, munaweza kasirika, munaweza panda juu ya miti mjitupe chini. When you bust a nut, you get pregnant. Let me go on giving. That is nature. Those are God's laws. You change his laws. Which God? Which God? Which God is that? Which God is that giving those laws? The God of creation. Who will create? The God of creation is you and your woman. Call it nature then. Nature is coming to fuck your woman. No, nature made it such that if you bust a nut, she gets pregnant. Bruh, the same nature put a G-spot in that pussy. The same nature put a pleasure point on the tip of your dick.
bro, the same nature imekuja imetuonyesha you can actually have sex for fun and not procreation. The same nature. Sawa, you do that then and see if you won't get pregnant. You get So on same solutions, on the women legalize abortion, on the men legalize vasectomy. Not legalize as in encourage vasectomy. Because procreation is not a factor. Bro, pleasure is the factor in this society we are in. Why is it not a factor? Then why are you getting pregnant? If it's not a factor, you would not be able to get pregnant. Yes, you're getting pregnant. There's no problem in getting pregnant. The same, there should be no problem in getting rid of that pregnancy if you're not ready for it. The same way, you can get rid of that pregnancy if you're not ready for it, solely. So, you can do whatever you want, honestly. There goes. You can do whatever you want. Mimi nimekuambia just strap, put on a CD ukienda huko. Thank me later. Bro, just get. Kama uko kwa shimo tayari endelea kujichimbia. Get yourself a vasectomy and encourage abortion. So mkienda kudinyana na dem, dem na agree from the word go. Hakuna mtu anatoka kwa hii situation. Destroy yourselves for the sake of pleasure. Yes. We already are. Destroy yourself for the. We already are destroying ourselves. Even make sense. We already are destroying ourselves. How do you ourselves. destroy yourself for the sake? Just control yourself. All things in moderation. Tumia CD. Hii ni dunia gani unaishi brother? Which world is this unasema? Ile dunia mimi nimeishi. I'm in this world. I'm not living out of this. So hii dunia unaishi, okay, hii dunia unaishi unaona people can control themselves. Yeah, if you want to control yourself. If you want to. Yes. Bro, can you talk on reality? Is it happening? Yeah, kuna wale wanajicontrol. Kuna wale sio, bro. Is it happening or not? It's happening. Where? There are people who are controlling. Kanairo here out of 100%. How many people, what percentage is controlling? Siwezi jua ni wangapi, lakini kuna watu wanajicontrol. Hautaka nianze kuguess, kuthrow my numbers. Mi ndio hiyo sauti ile hamtaki kusikia. Najua hamtaki kusikia hii sauti. Ndio mimi. I choose violence. Siyo hutaki kusikia sauti. Ni umama tu. Hamtaki kusikia sauti. Ni umama tu. You're the one who just doesn't want to accept the reality of what's going on solely. You see, we've had that theory so long. Control yourself. Ni venye si usema, as a man, focus on yourself. How many men go and focus on themselves? They are there. Wako. Atungekuwa basi na hii issue tuko nayo sahi. If how men when unaongelea and they're in good substantial quantity, then would have never had this discussion, of single mothers. Single mothers ni wale watu blame nuts tu bila mpango. You're creating a problem. Juu mwenye na bastiwa nut alikuwa anafanya nini? Si alikuwa anapokea nut. Mwenye na bastiwa nut ndio make a decision kwenda kubastiwa nut, na mniga mwenye ashaona can't sustain her. Huyu alikuwa anafikiria nini? Why don't we hold them for making such bullshit decisions? You can also choose to hold them. Me, I'm talking to the men. Control yourself. Don't put your life in someone else's hands. Wear CD. Usiache fate yako kwa mikono ya mtu mwingine. Why would you do something? So you just tell them to abstain. Yeah? Just tell them to abstain. I know they can't abstain. Hata mimi si ati ni. So if you know they can't abstain and you know they won't use a condom, you know they won't. Imagine, ndio umekuja umesema I know they can't abstain. Yet you also know they won't use a condom, but you want to insist with use a condom. Why don't you just go back and stay and say abstain? I'm giving you the lesser of two evils. Who told you abstaining is a lesser evil than using a condom? Nimesema using a condom is a lesser evil. How?
It's a lesser evil. Bro, abstaining is a lesser evil than indulging. Yeah, if you can abstain, well and good. Again, if But because you can't abstain, Diesel. use a condom. Diesel. hey. It's better than an abortion. So waambie Soli apitie kwa comments hapo hivyo, kuna vile kuna ma comments hapo anaweza pitia, at least anaweza pata sense. Wacha producer wetu pia alikuwa amedoze huko nakwambia. Wacha tuone hapa. Niko Did they finish reading the YouTube? Comments ziko kwa nini? Ziko kwa Twitter ama ziko kwa YouTube? Kwa tweet, ziko kwa Twitter. Twitter ndio mmeniamulia Atumekuamulia all ends, bro. You're not making sense in any end. Aya, tunatafuta huko Soli. Wacha producer aweke. I welcome all the vibocos. I welcome the violence. Which church do you go to? When you smash your girlfriend dry fry, you wear a condom with your girl all year long, so she gets it raw with sponyo. Tears in your eyes. Supreme tears. Not only prime, supreme. Sultan, the chainsaw. Nasema hapo, do you have to say it loud? Oh, you amejibu nani? Using CD is not a natural way of having sex. No other creature is doing that nonsense. Hey! George, najua uko mahali, chapwa toti yako huko ya juice. Bro, talk about abstinence. Na huyo mtu mwenye namuona huko nyuma huko akikanyaga viatu zangu, can you respect your life? Hey, how are you stepping on my shoes? Aya. This is how Soli looks like. Enyewe hatufanani na sauti zetu. Ndio kusema nini sasa? Bro, you've had broken Mel, man. Heartbroken men. You've had broken Mel. Mel was thinking, man, you're this. Mel, what were you? Kila mtu anakuanga na vitu zake kwa akili. But now Mel will never work with you again. And then she was all over you, man. Asijali. Kuna watu wengi hapa who are willing to bust a nut raw. Anyway, so Soli, you're not making sense. Wacha tu nikwambie sasa vizuri sana. Enda manini zingine. Now Ngeo, see this my Twitter mother. Ngeo. You better cram that name. Bana unafanya Ngeo anisikii vizuri. Ngeo, today you can't au nisikii bado vizuri. Yo, ana handle George pale kwa comments, bro. Anamhandle, anajaribu kupunguza hiyo speed. Oh. Ngeo unajua hajaitumia condom. She's never used a condom. Na bra. Na bra. she's petite by then. Dem amejieka fiti. She's in her 40s and she's petite nicely. Ni ile tu wenyewe with that age unajua mimi wewe unaweza bomoa avunjike. So acha tu nimuone kama I'd break the shit out of her life. Ni osteoporosis ama ni nini? Bra. At her age. Sasa acha tu nimuone kama that's the best way she can survive. So anyway, Soli, if you want to advocate for, consequences and choices, ambia watu to abstain. Stop telling people to go on fucking using condoms. Wapi? Imagine if God created us with a condom, using a condom, bro. Hata hatungekuwa na features. If Adam fucked Eve with a condom, bro. Mimi zimenisaidia, so I don't know about you guys. Kama ziwasaidii si lazima mtumie. So kama mtumie ngoso naona ngoja mtumie ngoso naona mamadha wameingia hapa wote na mamadha waelewagi. Swa.
acha Soli tayari ashanitoka hiyo story. I can't go on with that story. Because Soli is trying to be this ideal guy. I'm not being an ideal guy. Mi naongea tu zile vitu vile nimeishi maisha, vile zile vitu nimeona, what I've gone through, what I've experienced. So what happens if the condom bursts? Plan B. Which is? Si plan B. Which is? Si ni plan B. Plan B nini? Si plan B ni plan B. Na hiyo plan B like isipowaka. Immediately. Isipowaka. Then you deal with the consequences. Na muitaki. Unajipanga tu, naanza kuona kupanga budget yako vile utanunua diapers na nini. Na kama ujiwezi we mwenyewe. Si maisha inaendelea. Aje. Sasa utafanya nini? Utajinyonga? Mbona why should we reach there and we can abort? Hapana, mimi naamini watoto ni baraka. Wacha wakuje hao watoto. Don't nini. Usianze kuabort watoto. Wacha wakuje. Kama wataki wakuje, tumia ZD. Kikiumana kimeumana. Let's hear the renegade. Soli, I have no energy for you for shit. Leo si make sense. Na hata sitaki ku make sense. Leo nataka tu kuongea tu vile iko kwa akili yangu leo. So umejua make sense. Right now you're just... I know I'm not making sense to you. At least I can see that. No. You're not making sense in this topic for shit. I'm making sense to me. How? I know the other people are making sense to. Renegade. Let's hear. Maybe the renegade is coming here to help you make sense. The renegade. Huyo pia ni kame. The renegade, when you're ready, man, just come. Just come on board and please take us through your thought process. Producer, hebu songa nyuma. Nataka kuona watu wampigana hapa. Soli, endelea. You know, I'm thinking of saying my point and I feel I've said it so much. But if we accept the situation as it is, Soli, then from that situation is where we can create standards. You can't come with theoretical standards from outside. See, we already have accepted the situation. So no, we haven't. Have my standards. Have you accepted that it's broke people having sex, first of all? Have you accepted that most people don't like using condoms? Have you accepted that? You haven't? Those are a lot of generalization. It's broke people having sex. Kwani matajiri pia wapati ya have sex? Ama middle class people? Matajiri hawaletagi single mothers. Let's say everybody is having sex. Bro, across. Producer, do you like using a condom? Now the producer said no. Let's just talk about here. No, you're telling me I'm generalizing. Let's just talk about here. So, do you like using a condom? Do you like using a condom? I don't like using it, but I use it. So you don't like using a condom. So if a chance of, comes in, dema kwambia by the she's safe and all that shit, she has a coil and all that shit, you won't use the condom. No. So what if anakudanganya? Hatujafika huko, kuna levels za hiyo kitu. Levels gani? By the time tunafika hapo mahali mtu yuko comfortable asitumie CD, huyu ni mtu lazima kuwa unamjua vizuri sana. So leo tudinyana day one bila CD. We meet today, we fuck today without a condom. Kama unataka kunini maisha yako hivyo ni sawa. Mimi nakwambia mimi maisha yangu siwezi taka huyu mtu hata unaenda hata ujui huyu mtu ametoka wapi. Ujui amebeba nini. Unataka kwenda tu kujirusha hapo bila CD. It's very reckless. Ni reckless sana hiyo. Anyway, Oyugi has cancelled our nini? Amecancel nini Oyugi? Producer, you're producing chaos.
Bro, you've ended our show. Yeah. Kuna wase wanasikiza? Yeah. Huh? Ndio hii. Umeishika ikaenda. Wewe ndio umezima bwana. No, venye ameiweka hapa nikaangalia inanipatia details, view details. Ni mandimoni. Oh, basi imagine imeenda off. Uko sure? Can we take a break? This is just ukichukua break. Unanichokesha akili. Unanichokesha akili, bro. Umekutana na demu unataka kuenda kuruka tu hivyo kavu bana. Bro, hiyo ndo shit ina happen. In shark infested waters. That's nature in Homa Bay. That's natural. That's why Homa Bay is top on the list of every NGO. These are Kwanza hizi za HIV. Nimeambiwa na kamtu wa kutakini. Niko live bado. Bado tuko live. He, Puny as fuck. si ungefanya Can we Rufete atupatie body count story. Nano? Kuna mse yuko na nini? Body count story. Rufus. Dizo, I have a body count story kwa space now audio imenyasi. Nakakuwa na mtu yuko na body count ya -1. Nano? Ombe wasema. Rufetes Tom The last one. Rufus. BGK. Tafadhali ukikuja ukiweza ingia utuambie. BTK ndo alisema Solia anaka kuvaa jeans na takin kwa socks. Ambia BGK mi si dem. You're talking like one. No. Jana jaribu kunipimia Unaweza body ku- count unaweza kama kuwa mimi. trans, bro. You know we are very inclusive. we are very inclusive. Bro, in fact we've exceeded our fucking time, man. That's thank God to this Rufus ndo huyo amesema na come through. Wacha tusikie hiyo body count ya Rufus as we finish this shit up. Rufus ni aje? Rufus, anytime you can talk, man, just go ahead. Yeah, vipi Dizo, Soli, Hey, what's up? niko audible. Uko audible kabisa. Mi story yangu na body count of 1 ili happen 2016. Nilipatana na mdem, nilikuwa nachapa job ya kaba. Nilikuwa nimechapa for 2 years. Na nilikuwa na avoid sana ma client, yani kuinteract nao if get kitu sexual ama nini. But 2016 kapatana na client mmoja, ikafika hiyo pande ingine, na tukianza ilikuwa tu arrangement ilikuwa hivyo, tunadinyana tu, hakuna sijui nini mapenzi ama nini. Kitu after 4 months hivi demo ananiambia ko pregnant. Namwambia uko pregnant unatakaje? Ati anatafuta mambo ya kumariwa nini. Mimi nikamwambia hizo mimi sijui, mimi sikuwa nimepanga mambo ya kutafuta bibi, hata mtoi sijui ametokea wapi. Demo ameniambia anataka kuzaa. Mimi naomba ukizaa mimi labda unipe mtoto nilee, lakini mimi sitakuwa na wewe.
hiyo kuforce hiyo resistance nini kusumbuana. Alikanoa ball kitu 5 months. Siku moja napatana yetu kidogo, matiti zimefura, tumbo imerudi chini. Hivyo ndo naweza summarize. Ulisikiaje lakini? So dem aliabort. Dem aliabort. Alafu saa dem history, dem alikuwa ni single mother. Alikuwa mzee kunishinda miaka 2. Hizo stories zinakuanga ngumu sana bwana. Mi bado sielewi shida ni gani. Dem aliabort sasa, alafu mbona unakaa nika hiyo shit ilikubo? At hiyo time unaona si kitu ati uko prepared nayo, ati umeenda kupeana ball, unaona. Alafu sasa ina happen, akili zao imeanza kuingia hadi fatherhood mode. Ushaanza kujiona ni buda mtu nini, ushaanza kununua mapampas kidogo tena. Mtu yame hebu niambie demo amekana ball 5 months. Swali miskari. Ushaanza kubudget vitu, umeanza akili saa tena uiswitch tena. Ako miskari alienda abortion, Mary Stopes. But you are not ready for the kid. Basta haikuwa ati ni kitu ameniambia ama nini. Aliniambia tu you are not ready for the kid, mbona ikubo? Ati nini? You are not ready for the kid, right? At your time, saa hii nimekaa, nakwambia ni story ya 2016, but saa hii sikuwa ready. Sasa hii, saa hii nikiangalia hiyo story, naona it was for the better. Because I wasn't ready at all. Nikuulize, bado unachapa roho? Rufus. Mara mwisho nimechapa roho, siwezi kuchita. Bado unachapa roho, si ndio? Oya. Haya, ngoja mwingine anakuja. Kuna mtu mwingine bado anachapa roho, lakini sasa unapata sasa ina experience ya kusotoka. You are lagging bro, you are lagging. Sasa unafanya withdrawal method. Kuna jina tunaitanga watu wanafanya. Kuna watu wenye wanafanyanga withdraw, unajua tunaitanga aje? Tunaitanga parents. It's just a matter of time. Parents aje. See, you're a parent in waiting. It's a matter of time. Yeah. Withdrawal. Yeah. Bro, I survived in campus with withdrawal. What do you mean? I was so good at that shit. Wacha nikwambie. Me in fact ni marriage tu ndio linilegeza. I was so good at withdrawal hadi nilikuwa najishuku. Hadi sasa yani bra. From pre-cam. Nothing is entering that woman. Unaona like okay, kwa asthma kuna kwa gana ile pre wewe unajua wewe ni medical student. No, as in it's pia kuna hiki tu ilikuwa inatoka stroke count. So because of the hypersexualization, for us everything was about sex. You know, it was sex lazima has to be perfect. So on the stroke count nile una count your strokes hadi ile stroke ikifika unakam. So now if you know you come at the 10th stroke, unacheza ile 1 2 ikifika 10, so haufiki 10 unafika 9. Ikifika 9 unaanza tena 1. You understand? Bro, you prolong that shit, hautakam. So ile time
ile time unasema hutaki kutumia stroke count, unafika 10, but sasa by the time unafika 10 umewithdraw because unajua utakam at 10. Brother, ilikuwa tumeivisha hiyo stroke. Me, I'm telling you, withdrawal, I was a beast. What are you saying, bro? Sawa. The only Soli time... anafanya hivyo. Ati? Nasema Soli hiyo unaweza avyo sex but unaendelea kuna kitu kinabaki hapo. Alafu kaa for me saa hii si ati na have sex hivyo kila saa. What do you mean si ati una have sex hivyo kimalamala? If I'm hearing you clearly. Sasa nimepunguza. Like akili yangu inaweza go without sex for a minute. And when you do, ni raw. It depends. We wacha stories mingi. We tumia CD. Tumia CD. Wacha Wacha kunini. mtu enjoy kuma, bro. Hatu wanakupatia bad information. When you go you crash and burn. Halafu Hizo tasema hapa nini Rogradio ndio tulikuwa tunakupatia bad information. Hapana. Tafadhali, when you start fucking, bro, you're using your own mind. Niambie kaka. hizo kopo amesemea ni Mr. nini Grim Reaper. Grim Reaper sio. The Grim Reaper himself. Amebeba kipanga chake hapo bwana. Una dozi na upanga, bra. Yeah? Grim Reaper. Pata jina sasa bwana. Let me tell you. Musema hivi. Na Soli will keep on insisting on this. Till someone finds themselves. Hakuna kitu tunawaambia. So kama saizi till someone finds themselves, hakuna kitu tunawaambia. So kama saizi the majority are fucking raw. Kama saizi the majority are fucking broke. Bro, you just have to let them find themselves out. Sawa. Hiyo uwezi kuja uambie mtu ati have set a standard. No, that's your standard. Mimi niko na standard yangu. Sisi sijasema nimesetia mtu standard. Sijasetia mtu standard. Mwambia mimi standard yangu. Ile kitu mimi niliona ina work for me. Na ijani let down. Darkness. Me, I'm so deep in this dark right now. I don't think tafuta mali unaenda kuenda something light to flow. Kubasta nut sahi. No, as in nataka nijitoe huko kwanza nisi, cause for me I'm not even seeing it as darkness anymore. Mali niko, I'm not seeing it as darkness. Bro, legalizing abortion is not darkness. People are already doing it. That's why I started with that story of Nikiwa Kampo. I used to do so many abortions. Unajua, yani ile paka unashanga. Paka kuna zingine paka unapata dema na kuambia please usiambie chali yangu. Na huko hapo, bra, hiyo ni story yako. Musi niingize huko. Mimi tu nipatie do yangu, uende. But hadi kuna times unapata yani uzuri mie hakuna time nishai aboti ya beshte yangu na time nimeaya aboti ya beshte yangu alikuwa hapo. But anyway, I've never sijaitaka ati tufuatane beyond your abortion. Hawezi bwana, hiyo kitu. Usinieke nidanganye na wewe, usinieke wewe pambana na shit yako, enda kadili na shit yako. Me, I'll help you where I can. And that's all. Past me helping you where I can, now you are overreaching. Now you're going to, unajua, it's like you're asking me to be what I'm not. Bro, I did a lot of abortions, Soli. Yenye nakaaga hivi niko, the more naambia madem abortion is illegal,
the more it's happening. So if we legalize abortion, mademu watatake more cautious. Ile unataka kunidinya ati ndio after hapo uniambie nikaabort. Budu kinidinya na unipatie. Kuna demasha ni show. Mi siko safe. So kwa unataka kunidinya sahi jua nitapata ball. Bro aliniambia blank na nakumbuka hiyo time dem asha pull up na ukamdinya ba. Nipate. Nijipate. Alikuwa ame pull up na alikuwa ametoka UON. Sitaisahau. By then I was in the hostel pale nini. I was in the hostel pale hapo Daystar. So huku nini? Juu ananiambia clean, mimi paka namuuliza basi mbona umekam? Si anataka. Ananiambia suli niambia nikam. Nikaambia but sulku unajua tunakam kwa sex. Ako like si utumie condom. Niko unajua I don't use condoms. Where is this coming from? Unaniambia ati nitumie condom. Ako like then okay, if you don't use a condom, just know I'm going to get pregnant. And if I get pregnant, I am not aborting. Bra. Ungetumia condom. Nitumie hata sikutaka anymore. Because me in my head I'm like you bullshit. Ungekaa tu shule yenu. Ningetumia. Umetumia hiyo kitu pia. Bro, kuna time nilikuwa natumia condom mbaya sana. In fact, dem akiniambia apendi condom, ndio nilikuwa navaa hata 2. Unaniambia aje upendi condom? Watu wangapi umeenda huko nje ukawaambia upendi condom? But ile siku condom ilipasuka buda nikaonja kuma. We. Hiyo watu wa Homa Bay. Nilitoa hiyo condom haraka sana. We. Paka mimi kuna time nilikuwa najijua by the nilikuwa najua mimi si msewa kukam. By the I knew the only way I can come is we have sex, tumalize, maybe dem achoke, then now I take off my condom, she sucks me off till I come. Till my condom broke, bro. I realized I can come real quick. And I've never taken a step back from that. And you've never gotten out of the dark side since then. I've never. So what I used to do is I would now own my women so that I don't share that pussy. Ijue. Bro, ile time yani kuna time Daystar walikuja wakaleta hawa sawa kupima ukedi. Bro, I sent all my women wenda wakapimwa. Nijue ni nani kati yenu anaweza kuwa na kashida. But then I think I had 4 chicks. All of them came clean. 3 months wakarudi clean. Sasa wananiuliza niko now if you're clean, we good. So if all of them are clean, well, bruh, by numbers we clean. Kila nyani na starehe zake. So yeah, that chick I had to, tulikaa naye. In fact, tulikaa naye and I was a kinuthia. So I was a kinuthia. Unajua mimi nimelala na mademu mara ngapi? Yani nimelala na mademu wangapi na mara ngapi and we didn't have sex. Spooning. Bro, we are even spooning. Dem akondede. Spooning kazi. Mimi nimemshika tu. Ngware mnamka hivi blue balls umembao lakini hautaki kumshow that we ni animal, we ni gentleman. Gentleman zio. Bro, paka pia yeye juu pia uja make move. Mimi kwanza kuna zingine hadi muka hivi nafikiria au mademo alikuwa na make move lakini me in my head kulikuwa na kamkisi kengine tumedoze nakyo. Mwanzo usiku nasikia tu akisonga tu saidi yangu. Bro, mimi pia nasonga. Paka nimefika kwa ukuta nikamwambia cheki, ebu move kiasi. I never thought she was actually throwing her ass at me, Zile za mtu anakusongelea tu hivi. Yeah. I never thought of it like that. Me in my head I thought she was just sleeping and just in the zone. Boss. Hiyo story ukimya na ukufe nayo. Hiyo story hataki kusikia tena bwana. Ukufe na hiyo story. Nimelala na madem na zijawashika.
at Eish. all. Yani ile Aje. tunaweza spoon na make sure mkono zangu haziko kwa matiti, mkono zangu ziko kwa tumbo aje hivyo tu. I was that kinudhia odem tulikaa naye the entire weekend, siku mdinya. In fact nilikuwa natoka naenda na dinya demu wangu wa kampo na mdinya, mi narudi nakaa naye, alafu zuru demu wangu alikuwa najua niko na mademu, as in I used to play it safe ile as in just take your place, cause pia ukiona kama I'm not giving you enough, then you know lakini najua ukiwa yang mtu akwangi anajua vitu mob sana, at all bro. Nilikuwa nalalaga na lakini sahii mtu ajaribue ujinga. hata hatuwezi anza kulala. Hata mimi sina shida, anaweza lala tu, si unachukua simu tu unapigia mwingine. Alale wapi? Si atalala kwa couch. Aje Maboy, for them to test their HIV, there's a meme I saw that how men do a test is by sending their women to do the HIV test. Wakitoka clean, yeah. Bro, that's what I did in my whole years in campus. I used to send my women na yule, in fact mi dem yoyote I was very keen na wale dem anakuja ananiambia kuna UTI ni, I was very keen with them. Hiyo umetoa wapi? Ndio sasa nianze kutrack wale mademu wangu nijue hii imetoka wapi. Wewe unajua wewe ulikuwa med school, so hizi vitu unazielewa. Unajua watu wengi huku nje hawaelewi. Unajua unaweza spot UTI. Unaweza smell tu. Smell unaweza Bro, angalia. me in fact mi nakufinga just to get that scent. Kama ile zile manini zile mabulls zile unusa zinafanya Beberu. beberu. Oh yeah, I'm that nigga. I'm that nigga, man. Bro, you ain't getting my dick till I approve you. I'm like, yeah, you clean. Before that, bullshit. Unajua kuangalia samaki fresh. Mbaya. Nimeivisha hiyo sector mbaya. Bro, and you know, funny enough is I've fingered more pussy than I've fucked. How do you tell fresh fish? Inakuwaga na a lake smell. Haikuwagi na ati smell ya kuwekwa. It's in the eyes. Unaangalianga macho. Azi. Hii inatakaga magwiji. Unaangalianga macho ya samaki. Kianza kunini macho zake zinaanzanga kuturn whitish. Hiyo ni magwiji bro. Wacha tusikie kuna watu wengine wameingia hapa. Hupo umeingia kukupasha. So lilo umenichokesha maisha bro. Leo nimekuchokesha maisha. Leo niko uncooperative bwana. Si story na uncooperative. Umenichokesha tu maisha. Lakini anaweza relate na ule msee wa degree. Nani? Degree. Oh yeah, anaweza relate na D. There's a guy called D. D ni nani sasa? Some guy who knows how to talk theory, bro. The best theorist speaker. Sisi hatuongei theory bwana. Naongea theory. Vitu tumeishi bwana. Is D here? Tumeisha. Maisha tumeisha. D, can you come say hi to your brother, bro? Tunaongea maisha tumeishi, hatuongei theory. Theoretical. Kuishi kwingi kuona mingi. Hujaona shit, bro. Tukuishi kwingi kuona mingi. You are not a pussy guy. So huwezi sema ati umeona mingi. You are not a pussy guy. You are very, straightforward guy. Wale wetu wenye unatoka, unaenda, unachase career, unachase masomo. You are not. So you don't know what it means being chased by pussy. You don't know what it means having sex for pity. Umeonea tu mtu huruma, sasa tuko hapa sasa tufanye nini? Unamdinya tu ile juu huruma tu. You don't know that. D. Mr. Diesel, what's good? How you doing? Yeah, what's up, man? I'm good. How are you? I'm easy, man. Can you talk to your brother here? What is my brother saying? Yep. My brother. Wait, first of all, you said I speak theory. Give me an example of a theory you've spoken about. Are you pro-life or... Let's get there. Fast.
now that you found me in my darkness still. So there was this this guy who came and said you suggested to him Twitter pussy, Twitter women. I suggested to him Twitter women. Yeah, you even came and you came on the spaces. I think it was the same day you even said you suggested to him Twitter women. I don't know if it was Abdullah. Oh, Devon. Oh, it was Devon. Yes. What's Twitter women? That was an inside joke. That was an inside joke. Oh. I didn't suggest no Twitter woman or anything. It's an inside joke. Oh. Dizo, can I show? Mr. Inside Can joke. I show you that? Go ahead, Mnyamwezi. Let me show you their taste. The taste of black is a little big D na little dick D tulikuwa tumesema unatoa merchandise hiyo jina yako little dick D. Unatoa lini merchandise? Get to your fucking attack first, and then No time you for do whatever foreplay. you want to do. Throw the punch. We want the punch quickly. Yeah, throw the attack first. So yeah, that I saw that as a theory. I'm like, the nigga, you fucking married. You still here on Twitter but suggesting Twitter women. That's actually, that was an inside joke. It was a bullshit inside joke. Other than that, no, I would never suggest women to men. I feel like that's a choice to someone. Whatever you choose is on you. And regardless of any situation, relationship, business, life choices, let's say like Mr. Mnyamwezi, for example, he's a deadbeat dad, 3 baby mamas who has nothing going on for themselves. Hey. You know, he made that choice. Bro, you've thrown that jab real quick. No. Hey, I'm Muhammad speaking Ali. facts. It's not a jab. I'm speaking facts. You know, like it's his choice. You understand? He made that choice to nut in this women. And he should face the consequences. So when he speaks about me, it's just like, I get to the point, bro. You get me? Yes, a man should eat what they kill. So let me ask you, D, Mm-hmm. when you've agreed with a woman you people want to fuck, Mm-hmm. and you've agreed it's not for procreation, as in both of you are horny and you're on the same energy, on the same frequency, as in you people when you fuck it's just going to be magic, whether you like it or not, whether you hype yourselves or not. Bruh, when you people fuck it's just going to be magic. So are you people fucking to procreate, or are you people fucking to for magic? So if we've spoken about it, yeah, we're fucking to fuck. It's not a fuck for kids, but ideally. So why the fuck are you getting pregnant? That's the thing, no. But logically speaking, why the fuck are you fucking without accepting that you can get pregnant? Because I can fuck you without you getting pregnant. I think these people are in denial of the reality. Fuck you without getting pregnant? Yes. No, wait. That's being delusional. I can fuck you on your safe days, bro. What are you people saying? I've survived on that for a minute. Bro. You see that thing for safe days, Dizo, yeah? Bro, it's not 100%. It's like contraception. It's not 100%. Shit can happen, bro. Shit can fucking happen. So yeah, strap the fuck up. Like Mnyamwezi probably thought, safe days, I'm gonna nut in this bitch. And then what happened? The bitch got pregnant. You can never gamble with this shit, bro. It's nature. You can never gamble with it. It's not 100%, Dizo. Let's be honest. So, okay, if it's not 100%, then why are we using condoms, bro? Why don't you just abstain? Thank you. Or get fucking married, yeah? Abstain or get fucking married. That's the thing, you know. Think about it. The only reason why I advocate for marriage, Mr. Diesel, yeah, is for the children. If we don't incentivize marriage, there wouldn't be families. You understand? It will just be single fathers, single mothers, and that's a fucking problem. That's a problem. You understand? That's the only reason why I'd advocate for people to get married, because of the family aspect. But we don't talk about that shit. Now look, Mr. Mnyamwezi has 3 fucking baby mamas, you know. With 3 baby mamas, 3 different children, bro. That is a fucked. Mnyamwezi doesn't know what the fuck to do, bro. Yeah, I can't be told like that, bro. You're throwing jabs at Mnyamwezi, you thought I was being maybe I was being easy on you, but baby mamas. Hello, Diesel.
Nomazi is my nigga though. It's my nigga. He knows. He's my nigga with this. No, but people have to be told, man. Me, I can't be told like that. Facts, yeah. You'll be told. No, you have to You'll be told. Reality. It is what it is, man. Yeah, it has to be reality. So yeah, Mr. Diesel, I think that shit for safe days is bullshit. Mr. Diesel, can I ask one question? Then I leave because I'm not. Yeah, go on. Sorry, bro, go on. Yeah, because I mean I'm not familiar with this story because I don't have a girlfriend and I've never had one, so I don't understand. But I just have one question. Then I leave you, big men and big boys, to continue talking your for 20. So Mr. Diesel, I've been yearning to talk to at least the big boys for a very long time in the spaces. Mm-hmm. At least today I have come na nikakupata hapa. So I have this question. I want to be advised. Mm-hmm. I have been doing kiddie games and entertainment. Mm-hmm. Yeah, for a very long time in a big hotel in Nairobi. Mm-hmm. But I've been working for someone. Mm-hmm. But when I came listening to Kibe and you guys talking in the spaces, I decided to go and search for an hotel for myself. And I found one in Kilimani, somewhere there, Lavington, between them. Mm-hmm. So I have been given signal of going to establish my place, but so I don't know where or how can I, as in, can someone advise me? Or now I can get a sponsor or a donor or a capital somewhere. Bro, you can't be advised on your own business. And then there's someone who told me the best business is the business you started without money. Bro, just start. So the problem comes with this. The hotel is a very big hotel. And of course, it expects someone, so when he or she goes there and asks for opportunity, when it's given, they expect me to be very, very reliable and ready to perform. Because, of course, you can know the people staying in Kilimani and Lavington, they pay for their services, yeah? They will reward you very well. So that's the problem. Or I was considering to stay for at least I go and tell the manager to give me 1 month. But the money is going, yeah? That's my issue, yeah. I'm still trying to understand. You have no issue, bro. You do what business again do you do? I do entertain the kids of the guys eating in the restaurant. Okay. And maybe drink their drinks. Yeah. Like you, I think you're a parent. Yes, I'm a parent. And yeah, so when you come with your kid, we have kiddie games. They do the VR, and they make slime. Okay. And they have you pay for each service separately. So it's a nice business. I know when I get a capital like this, as near Matrix. So you don't have the equipment? Do you have the equipment? Bro, this guy doesn't have capital. That's the biggest issue. You can need equipment. Yeah, his issue ni anataka capital. So whether you give him equipment or not, he needs capital. Capital for? So to start his business. Now, Apo, brother, let me tell you, there is where that business will never start. And then, you're asking for advice in a dark zone. No. But I'm not asking for advice. I was just asking for your opinions because nimepata sponsor. But mimi nilikuwa nataka nikule pesa yote mzima, unaona? Unajua, of course, when I get a partner, we are going to split like half or 60-40, yeah? Mm-hmm. So instead of me taking with me home like 40,000, tachukua 20.
Unaona, hiyo ndo shida yangu. Mbona hutaki kuwa na partner? Cause nataka nichukue pesa yote. Inaitwa tamaa. Tamaa hutaendelea kimaisha, acha nikwambie. A lot of businesses you do with partners because you might not have the capacity to do the business by yourself. So you get a partner, you work with them until such a time you are able to do the business on your own. There is nothing wrong na partner. Kama una hiyo capital ya kufanya hiyo biashara peke yako, just start with a partner. As long as you're growing in the business, yeah, just do it until you're in a position. Ukiendelea kufanya hivyo unaendelea kujipanga. Mahoteli ni mingi. Ukipata mkifika mahali uone sasa tumegrow, niko na capital yangu naweza ifanya peke yangu, mnasikizana tu na partner yako, namwambia mimi nitakuachia hoteli, nimepata hoteli nyingine, and that's how you grow. Mnaachana tu roho safi. That's my opinion on it. Lakini hii kusema huwezi fanya kazi na mtu juu unataka hiyo pesa yote peke yako, hiyo attitude, hiyo inaitwa tamaa bwana. Hiyo tamaa itakumaliza. Bro, me I have no advice for you, man. For me, I'd tell you, for as long as you're looking for capital, Apple, that's where I always draw the line. Anyone who tells me they're looking for capital, that's where I draw the line. Bro, start a business without capital. You figure it out how you're going to start that business. Figure it out. But start a business without capital. That's the best business you can ever build. Because hata ukapatiwa capital sahi na venye ni mchoyo, will you really share with your business that capital? Yes, of course. Well, me, I'm a graduate. Graduate? What did you study? I'm not a graduate. I'm graduating next month. I studied analytical chemistry. So you're a dropout. How long did you study it? Yeah, I dropped. I've studied in campus for more than 8 years. Mr. Dropout. For a bachelor. First of his name. Yeah, that's me. 8 years of experience of dropping out. Yeah, and it's also 8 years of me doing that job. So I can demand and when I nikipata capital mwenyewe, hata ningeenda niuza shamba, ningekuwa sure nitarudishiwa pesa before December ifike, unaona? Usiuze shamba. 8 years hujapata capital. 8 years with your consistency. No. In dropping out. Nimekuwa nimeprotect tabia. I was at uni. Mi utama malaya, pata pesa na lewa na wanulia watu pombe. But sasa, of course, I've been listening to you guys and more podcasts. Kama ile sasa nikasema acha nitafute biashara yangu juu nimefanyia huyo msee kazi for long. Na bado mimi ni comrade. Sasa nimeamua nataka ni graduate kama niko na my business. So fanya nimeangukia hiyo opportunity ya Kilimani. Sasa nilikuwa nafikiri unajua naweza tu nifanye kwa my permanent source of money na ndio nitakuwa naenda daily na itakuwa a lot of money. Daily. Sasa no maana I want to be selfish juu it's a unique chance, yeah. Nikamshalo kigonga kameenda kakiendanga, unaona? Bro. Rudi ukakuwa employed. Fanya business na tafuta business partner wako tu mfanye na yeye mgrow pamoja. Right now you're asking for something that you're not. So go figure out what you really need. Go figure out who you really are. Go figure out how you want to run your things. So the only way you can figure these things out, go be with your mentor. And never think about money, by the way. Just do you. Hayo mzee mnaweza shikana na yeye sasa umwambie sasa mu-expand business na yeye. Unajua hizi kuwa mahali mbili at the same time. Namwambia yeye anafanya hapa, wewe unafanya hii place nyingine. Hivyo tu mna grow pamoja. Aya, as we move on, bro. Wacha tusikie Andrew Mutua. Maybe he might have something for you. Na tukimaliza, nimekaa darkness sana. 3 hours. Kwani hamna taa huko?
Mko load shedding pia? Kwa nini? Buda naweza endelea hii darkness Tumesema kitu. msikie. Naweza endelea hii darkness msikie Oh, Oyugi darkness. alidedi. As in darkness this zone. darkness ya show bwana, si darkness ya Msikie ya tulipika KPLC. Oyugi tukamdishi. Anyway, I don't think I have anything to add. You guys have advised that guy very well. I mean, what was he looking to start? What was he about to start? Is it a restaurant? Entertainment business. Yeah, it's on kids entertainment business. Kids. We deal with kids, young kids. I mean, yeah, just start to the bare minimum. What does it take? Maybe ni kununua hiyo kitu bouncing castle moja. So you save up to buy one of those. I don't know how much they cost. Or maybe it's Ama just wewe going una- there. Bro, just go paint Yeah, your face even you and be a just clown. becoming be a clown. No, Yeah, hao ni watu no, wa me, VR me, bwana. me being there, me hufanya gari specifically na VR. So ndo sasa capital Gari. ndo hizi kidi cars ya watoto. You start with the basic. Maybe it's just you just selling your services. If you can be a clown, wala watu wa face painting, ama ukuwe mseo tu wa ku set up. Unaenda kwa hotel unawambia I'll set up and manage the kids when they come. Just something. Lakini vile za unafikiria hiyo lofty stuff. Hata saizi ukipewa hiyo do boss. Vile tu umesema. Wewe kwanza wewe ni mchoyo. Lisa amekushow very well. Cause utakula pesa yote peke yako. Umesema wewe unalewa. So already you've already disqualified yourself. So if you can't start with the small, I don't think how you'll be able to manage. Money in and of itself is tough to manage. So hata juzi tuliona story ikisema the way startups in Kenya have received, I think in the last 5 or so years, some of the big startups we've had are struggling despite being resourced about 34 billion Kenya shillings in a Biashara period of about 5 to 7 years. Uliona hiyo story ilikuwa kwa Business Daily. Hiyo pesa walikuwa wanapeana watu. Asikia sisi hatukusikia. Ungeendea. I think you're missing the point. Yaani biashara ya kujisimamisha na kusimama ujisimamisha yenyewe. Hizi za watu kupump do mingi hazisurvivingi because the idea behind it in the first place is not a good idea. That's why you need people to keep pumping money in it. But a business that is based on a good idea will organically grow. You know, I'm even of the view that yesterday there was even another space ilikuwa ina discuss about startups na venture capitalists. To say in the state of startups and VCs. And I've noticed a lot of the businesses that are starting with a view of being funded are probably not, they are starting on the wrong premise. Yeah. So they are starting with a view, how do we position ourselves for the venture capitalist Yes. rather than how do we position ourselves to solve a problem and to serve a customer. Yes. And that customer becomes sort of your first investor. Mm. And you build from that. Yeah. I mean, But mm. a lot of the businesses that I'm seeing now that, you know, have gotten themselves into that system of VCs and raising rounds. Nasikia kuna ile inaitwa pre-seed, seed, series A, series C. All these terminologies, you know, they learn about term sheets. It's not bad, but
I mean, how do you explain that businesses have been funded 34 billion Kenya shillings? I wish I could get a slice of that. Kama sasa, you know, we would appreciate getting some good credit facilities. And I feel those businesses that are actually not, that we don't hear of, this is hazipatagi PR mingi, that they have gotten $5 million funding, $10 million funding. I think they are the real businesses. And when you check, you find at least they have employed 10 or so people. They have been running fairly well for the last 5 to 10 years. And if those businesses were to be even resourced better now, they would probably be, because they were diligent on the small, they will probably grow a lot more. You see, like funding a business that's already operational, that's in its growth phase, that is not a problem. If a business is in its growth phase, you can fund it. Yeah, but it's the startups, hapo ndio iko shida. Yeah. I agree. Yeah, it's the startups. A lot of the ideas that are there are not very good ideas. And a lot of ideas cannot be scaled. Hiyo ndio inakuanga shida. So the businesses that have a good idea that can be scaled, you'll never hear them looking for funding because the business will just grow itself. Exactly. I mean, even think of hii ilikuwa inaitwa kune ama nini, hii ilikufa, ilikuwa inatengeza food for, I mean, what does it take to, maybe ni kutafuta the app, kubuild the app, you can bootstrap that shit. Yeah. So I mean, kama ni kuanza na commercial kitchen, maybe commercial kitchen walikuwa pia wanapika wao wenyewe, and then they do deliveries. The idea was to sort of, ilikuwa nika kibandaski dilaski. I know I have a friend who started a business for a bakery. It's actually one of the big bakeries in Nairobi. I won't even mention the name, but they started the business at home na bibi yake. Alikuwa bibi anapika keki, boy anachukua cakes anaenda anauza job kwake. Anapika keki, anachukua anaenda anauza job. Kidogo na ni tu normal oven. Alianza na normal oven. You know, in a normal oven ile tu kawaida. Alikuwa mpika zile za ni 1 kg cake tule tudogo. Nyamwezi. Yeah. Nyamwezi. Yo baby girl, just raise your hands. Nimekuja hapa kusolve beef na wewe. Okay. Like Yo. I don't even know what this space is about. Is this bitch serious? But I love that darkness you've come with. But can you compose yourself? Come on. I love that darkness. Compose your goddamn self. Andrew is speaking some very important things here with our simp of the day, Mr. Soli. Can you let them flow, let them cook, then we'll come to you. You can have Mnyamwezi. I'm here. I'll be offering you guys lube and vibrators, anything you need for that, for the violence to go on. But And for now, can you whips. let Andrew go on with Soli? Thank you, baby girl. Yeah, so like You guys are not realizing like niko hapa na niko almost kulala, but I need to solve Mnyamwezi, I need to solve this beef before I sleep. Wait. Yeah? No, Mnyamwezi, there's no beef. I am here to solve this beef with you. Because sijui tunaulizana mimi na wewe tunaulizana nini? hey, are we still on? Yes, you are. Mnyamwezi, you better go fuck that bitch, because now you're bringing honey bitches here. You're not even done with them. You do a good job, man. Go fuck that bitch, so that she doesn't come here disturb us in our. We love her darkness, but she better come correct. Hey, As Mariam says, she better come with respect
She's very She can hysterical. she can be a bitch respectfully. Okay, go ahead, Andrew. It's good you kicked her out. I mean, that mannerlessness. Imagine we that. can't. Somebody just bats in and starts just talking. She just thinks everyone here is talking nonsense. Eh? In fact, she even has the audacity to tell us she's about to sleep. I mean, just imagine that. Hey, Mnyamwezi, these spaces you people are holding, you people don't understand what violence Nyamezi, is. set up a space for you and her. Ama mpigianie simu ni kama mnajuana. But Yes. tell her next time she needs to behave herself. Eh? That kind of mannerlessness, we can't tolerate that. I mean, just imagine someone just coming in and butting into a conversation. Shit. With the voice that is even heavier than Soli's. She doesn't even respect. These are you just choosing violence, yani. So Lee, today is your day. Eh? No, these people don't like what I'm telling them. Wataki mali na wapitisha. Eh? Anyway, I think you are the one who was talking. Continue. Yeah, so I was telling you, my friend started a bakery with a wife. Walianza tu hivyo, they were cooking at home. And they started with a normal oven. Then after some time, they bought a commercial oven, still in the same house. Then after that, they got a bigger space where they could now start producing in bulk, like that, until they ended up now opening a store somewhere in Kilimani. And they're doing very well. But the business wasn't funded, it wasn't nini. They just got their product right, they identified their customer, and they grew the business organically. And that takes time. And what I'm noticing a lot with a lot of people who want to start business is that they lack the patience. They don't want to put in the work over, because that journey took them almost 10 years to get to a point where they are opening their own store. Yeah. So a lot of people don't want to put in that time. They don't have the patience. If you want to be successful in any field, give it at least 10 years, man. Watu wanataka kuanza kitu hapa, leo umeanza hii, kesho umeruka, umeenda kufanya kitu ingine, umeruka tena after a year umeruka. And your friend, yes, is it only one bakery store? How many stores does he have now? They have one outlet at the moment. Yeah, but their distribution is huge. Okay. They have a huge distribution. Yeah. Mm. And they've been in operation for how many years now? Over 10 years. Over 10 years. Yeah. So, you know, those are the kind of businesses I think venture capital should be addressing. Because I can imagine your friend now. Yes. If he got the kind of money the likes of Trigger and others have gotten, don't you think he will be more diligent with that money and he can roll out? Maybe the distribution he can do can only go so far. Maybe he's only doing a section of Nairobi. What if we were to power him to do Nairobi and even beyond? What if he could do another brick and mortar outside of Nairobi? Maybe start thinking of let's go to the bigger towns outside of Nairobi. Maybe open a Mombasa branch, open a Kisumu, an Eldoret branch. Maybe then figure out even a better distribution channel. Yeah, you see? The challenge because also this guy first started with the challenge with scaling also is it becomes also difficult to control the quality. But I mean, if the business is profitable, you know, it's not good. They say if it's not broken, don't fix it. Eh? The business is profitable. I don't think they need a loan from anyone. They're able to raise enough money on their own. So such businesses, you'll never hear them in these venture capitalist circles and all that. No, but I agree. I hear what you're saying, Soli.
and also it depends from the perspective of that person, the owners. Yes. Maybe as you're saying, maybe to them, their goal and pale wamefika is they're happy with what they have done and probably don't consider going even beyond that. It's profitable, it's able to service their lives effectively, they are comfortable. Yes. But it's like telling a Starbucks that you're okay to have had just 5 stores. Maybe the impact of Starbucks could have just been one town or one state in America, which is also fine. Yes. But what I'm trying to get at is if he has ambitions to grow, if he still thinks of his business, think of KFC. Yes. Colonel, when he first started, maybe all he was looking is to share that recipe of his and build a few stores, and that's it. But now it's a global brand that is known worldwide. And it is the same with your friend. Maybe he has ambitions to grow it very big, but if he is to do it the way he's doing it, he can only go so far. He can only go so far. But now if he was to get a funder, then he can turbocharge that growth and that scaling. And before you know it, it's a household name in Kenya. Before you know it, it's a household name in the whole of the region and the like. It's just like, let's say, and as you're saying, sometimes when you scale, then quality control becomes a challenge. But those are the things now you'll be looking to control, to ensure, just the same way tunasemaga ukienda kwa Java yoyote, the quality is the same. And that's what that's the stuff those are the kind of problems they try to tackle with growth and scaling up. But I think what we are getting at is the way your friend grew was the best approach. Yeah. Start with that small oven, then now get a bigger oven, next get commercial grade equipment, next move out of your backyard into your own facility, next brick and mortar, next start thinking of distribution channels, maybe now working with a distribution service and the like. Next, maybe consider now growing. But this person who gets funding from the idea stage, you will immediately open maybe 2-3 stores at the start. So what has happened? This guy has not gone through class 1, class 2, class 3, where there is that gradual development. Yes. He has sort of short-circuited that growth process. Yes. It's like the way now we pump chickens with steroids, and they are ready to be eaten in less than a week. What have we done? You find those chickens have not matured effectively. Their limbs are still weak. They can't stand on their own. So there's a reason why your growth and maturity happens slowly by slowly. Yeah. But the VCs, what they are doing now, I feel, but I think there's a whole, I commented this on Twitter, I say there's a bit of a racket that is going on. So I don't think some people are genuinely in it to build the businesses. No, there's a I lot don't of even think there's a lot of there are BS people on that are Twitter. there. Yeah. I mean, I'm not talking about Twitter, but within that space, the space of the startups Yes. and the venture capitalists, that space, I think there are some that are, I'm sure there are lawyers that are part of those kind of deals. So there's a lot of profiteering or some kind of they're just people who have known how to play that game, and power to them, but they are not
I mean, the face of it is marketed as we are here to build and grow businesses, but in actual sense, that's not what they're in it for. They're in it to now probably position that business in terms of valuation so that it gets a seller. Yes. But that business, you come back 5-6 years down the line, it died. I mean, I've seen a lot of that. But if anyone wants to go into business, they should be patient. I think hiyo ndio kitu inashinda watu siku hizi. People are not patient. It's not easy to grow a business. Yeah. It's called the process, bro. Uko singo apana. It's called the process. It's a process. It's a process. It's a process, as you're saying. Because they don't go through that business building. Like, Dizo, if you were to share your story of how you guys have built Rogue Radio, what did it take? Maybe it was, hey, we need to get a mixer, a roadcaster. Can you tell us the story, how you went about it? Bro, so we had the idea of we can actually do podcasting in radio. Like no breakup, no breaks, no commercials, no nothing. Just a conversation, full-blown conversation done. Then after the conversation, you can enter into music. But we hadn't seen that. And we didn't know how to incorporate radio and podcasting. But we had the idea though. So here is how, now for us, then we had the finances. Not only the finances, we had muscles around us that loved the idea. Not only did they love the idea, they loved the people who were doing it. Kibe being the spearheading one. Bro, we had the finances. We poured all the money that was needed for this shit to run. Build one hell of a studio, bro. That studio was dope. Brought in employees immediately. Gave everyone a docket that has never been there. Imagine that. But this was a baby. Now this is something that now we're finding on later. Because as we started it, it kept on asking for money. Because it wasn't a process. We just brought a building and just dropped it there. We are like, hey, this is what it is. We are going against the mainstream radios. We didn't consider the fact that the mainstream radios also had to go through a process. So we were too young to go against a mainstream radio. But funny enough is we went against mainstream radios. Bro, mainstream radios stole a lot of our ideas because of lack of execution. So that nyasked badly, bro. It failed. It failed so badly. We even had sponsors, but not the sponsors who were using the money we're getting from the sponsors to pay bills rather than implementing our ideas. Now, it was at that moment is when we realized we haven't gone through the process for us to be entitled about a platform. Bro, we went on a big loss, got auctioned. Yani, hey, bro, it was crazy. But even after all that, we realized we can go on. Because we are the ones with the ideas. Bro, I never knew how to produce my own show. I never knew none of that. And yet, we were buying these things, and yet we were paying these producers. Bro, by the time we were auctioned, we had to do everything on our own. Bro, I started in...
I went back to my own house. Now I was doing things in my own house because now we couldn't stop. We just had to go on. Because the idea is still there and people are still believe in the idea. So it hasn't been easy. It's still not easy. But we are not expecting it to be easy because when it was easy, we fucked up. When everything was there, the money was there, the station was there, we had employees, but we didn't have that process. We didn't have people who believed in the process. So it stopped being easy, and that it not being easy is what has pushed us to where we are. Like right now, we are not expecting anything to be easy. When I wake up in the morning, I'm not expecting that it be easy for us to do this show. Bro, there are many times I come even for this show and I tell my producer, bro, I don't know what darkness I'm going to today. But let's just go. And he's like, can I give you a couple of topics? I'm like, no. Let's just go. So the moment I see Soli and I'm like, oh, I'm thinking of this, then we talk kidogo, and I click on my darkness. Bro, process on process on process on process. Paka, to a point, we don't see failures, we don't see wins. All we are seeing is the process has to deliver. That's all we are seeing. Bro, if we fail, we are like, okay, there we failed. Now we are not doing that again. Or if we are doing that again, these are the adaptations we are putting on that. Bro, the process is ugly as fuck. Because people see your product as this big thing already. People see your product with all these big expectations. But behind all those expectations, bro, it's fight on fight on fight on fight. Yani, there's no resting, man. Like, as in, it's just fighting. It's just, you have to win yourself. You have to fight yourself and win. That's the process. You have to accept failing as part of the process. You have to accept winning as part of the process. So we are not doing this to win. We are doing this to establish our idea. So by the time it's winning, for us, it's not that it's winning. For us, it's that there's still failures going on, but we are building better. Because the day we'll reach a point where we are now winning and successful, bro, me think I'll commit suicide. Because now I'll be done. I'll be done with this life. What the fuck will I be doing in this life? I want to die a god. No, I mean, winning also does not mean stagnation. I think you're probably looking at it in the wrong way. No. As in, I'm saying, I'm not talking about, as in, I'm not talking about at the stagnation part. I'm talking about, and right now, if I'm winning, I'm not seeing it as winning per se. I'm seeing it as the process, like, I'm seeing it as going on. I'm seeing Correct. That I still have a purpose. Because remember, it's like saying when you hit your 50s, then, I mean, life is all about growth. At every stage, probably now the issues you guys are battling with are very basic. Could be just, okay, we only have a structure of the morning show that Kibe does in the morning, probably now the football show, and the Friday show. But how are we filling in all those other times of the radio? Maybe you're just filling them in now with a playlist. But you feel that the dream that you had was that should have been filled with also some more other content beyond the music. Yeah. So, and your next level of growth, you'll have maybe found that content. The next level of growth will be something else. So, so you see, like for right now, there are so many things. At each point,
as you're saying, you're overcoming yourself. You're also at one point of growth to another. And Yes, you're yes, having yes, yes, different problems at each point. yes. And I guess, yeah, it's true. The life of our lives are I guess it's, as you could put it, maybe more basic. It's all about problem solving. It will be a different set of problems, but there are problems. I mean, you could look at a company like Microsoft and Apple, and you're thinking it's a mega behemoths that are now I think their valuations have probably hit trillion at this point. And you think that everything is all good and dandy there, but the CEOs there are probably not even sleeping Hey, bro, because they can't. they have another set of problems that they are battling with. It's not so much the revenue, is how do we also win in this new AI future? How do we win in this age of Internet of Things? All these things. So anyway, it's all levels of growth, and as you're saying, it's process on process on process. But I think the other thing that I picked out was the action bit, where your producer was asking you, can I give you some thoughts on topics? Because at that point in time, you are thinking, okay, give me a sec. Let me pick my No my problem, food. no problem. I'll be back. Yeah. So it's what I actually meant by winning is the moment I'll reach a point where I no longer have a purpose, then, bro, I'd rather kill myself, because now I'll be a burden to the community. I'm no longer problem solving. I'm no longer doing something that is, improving my environment. So when I reach that point, then I'll be like, I think I've had enough of this life. So now what am I doing? I'll just be a fucking menace. So for a builder, growth is not smooth, bro. For a builder, your entire life is a roller coaster. You get your wins, you take your losses, you take your wins, that's the life. Like tukiwa show, tukiwa studio, Breeder, yeah? It's a musician called Breeder. So he was like, hey, manze, majama, you guys have really pushed it, manze, as in, yo, kudos to you guys and all that. So right now you guys are getting money. I'm like, it's, we can dara it. No, just say you are getting. Like, we can't say we are getting, because we are not getting. If we do get, then now we haven't reached where we are going. And I personally don't want us to reach where we are going yet, because our journey to where we are going is building a lot. Bro, it's like building a railways from Mombasa to Nairobi. Can you imagine how many towns you're going to create on those railways? It's uncharted territory, man. Yeah, so there's no reaching. We don't want to reach. Bro, I'm too energetic for me to reach the end. As in, I'm too energetic right now to be like, hey, you know what? Mama, I made it. I haven't fucking made shit. Like, as in, I still feel there's so much, and I don't think I'll reach a point whereby I think I'll just maybe get tired, I'll get old, then I'll leave that to my kid. I'll be like, with that energy, can you push this? So for me, Nasema biashara ni kama wheelbarrow. Nothing happens until you push it. Unasukuma hii wheelbarrow mpaka mahali utafika, uchoke, nguvu ishe, unaachia mtu mwingine uko like ndio at least imefika hapa. Naona, yeah. So for that's the process people really need to understand, that there's no comfort in the process. Bro, there's no comfort. Everyone is beating you, including your own family. That's the process.
everyone is beating you because the process is something new. When you're going through a process, that's something new. No one will understand it apart from you. You know what makes also this space a bit difficult is there's no blueprint. This is a whole new space. Here, nini on the new media, social media, streaming, your shows, doing live streams and all that on social media platforms. I mean, it's a new space. There's no blueprint that you unaweza kaa chini useme, this is how you do it and this is how you make money out of it. So we have to go figuring it out along the way. Nafika mahali unakwama, you look around, you see if there is anyone who has a solution. Kama una, you just come up with something and you keep moving. And you keep moving. Yeah. Bro, there's no ending to this shit. Bro, ile siku yenye kutakuwa na ending, I'm banning the entire country. Banning the entire, I'm like, bro, we are ending. Yeah, but till then, we ain't ending shit, bro. We'll be moving. Mtakuwa tu mnashtuka, hey, you people have started. Yes, it's just problem solving on problem solving on problem solving. That's the life of a fucking builder. Aina vingine. Bro, hakuna time uta get comfortable. You get comfortable tu kidogo. Hata kani kwenda holiday, you go on holiday, you come back, do your job. Like, for me, for instance, how it has turned out for me, now my lifestyle is my job. You know, so I've turned my lifestyle into a job. To a point, I love going out. Now, me going out, I have to have content for me going out. Yeah. You know, me going on a holiday, I have to have content on me going on a holiday. As in, I'm not just not leaving. So by the time I'm not doing my job, then I'm distracted. Now, when I'm distracted, you better be worth that distraction. As in, literally, by the time I decide to distract myself, you better be worth that shit. If you're not, then fuck you. Let me go back to living my, and I call it soft life. By the way, by the way, personally, I know no problems. Miss Shida, I'm allergic to, is it Shida in English? Yeah, you do not normalize suffering. I don't know suffering. Bro, I can't normalize suffering. I don't know suffering. Hey. There's no way I will suffer in this life. Whether you people find me eating ugali is very expensive. You people find me maybe drinking black tea in some roadside uko mahali. Bro, for me, that is soft life because I can afford or I can have some food in me. Bro, it's soft life. I know no problems. Sijuagi shida. I will never understand. So Dizo. Mm-hmm. So nimerudi. So I had some questions. So unasema the first time you started, you had some big backers. They set up a whole studio, furnished it, even hired people. But then all that came crashing and burning. So is it that now you went back to square one? No. And what was square one? Kama mlikuwa auctioned, was all the equipment taken? How did you rebuild from that point after auctioning? So we didn't go to square one. We just went to what do you need? Because all along, all these things, you didn't need all of them. So what do you need? You need a phone. Do you have a phone? Bro, I started with my iPod. My first live shows I was doing after I was auctioned, I was using an iPod. If you people remember what an iPod is. I was using an iPod. Yeah. It's called an iPod Touch. I actually have, I don't know where mine went. I think I had stored some files in that iPod and then gave it to someone, some Ghanaian guy in Nairobi. I think the last time we spoke, he was somewhere in the UK. I think we ndio alienda na hiyo iPod yangu. That iPod, I used to like it because it had video, so you could watch stuff on it. Yeah. So I also had an iPod
an iPod 7 Touch, and that's what I was using. I was using that for recording because I didn't have a good phone then. My iPhone tena sijui had gone to, there was a time we went to Costo. I went snorkeling with the, I entered into the waters with the phone. Capiche. So I realized, what do I need? I need a phone. I need a camera. That's what I need first. What next do I need? I need a mixer. What else? So now I was adding up things based on need, not based on at you want. At you know what? For you to start a business or for you to start podcasting, these are the things you should get. No. For you to start podcasting, what you need is your head. What you need is content. What you need is creativity. And your voice. And your voice. Then after that, you apply discipline and consistency. So Yeah. before you know it, you are a whole studio. You know, being That's auctioned true. taught us one thing, that, you know, we had this idea of how things should be done. But, you know, when you're auctioned, you go back to the basics. Back to the basic. You strip down everything. You become very lean. Unakaa chini unasema, we need to be producing content and putting it out there. What do we need? You just get the basics and you start your journey. So all these fancy things, I remember we even got rid of our producer at that time. Because he was being a burden. We are like, bro, what are you doing? You're not churning out our content. Tukakaa chini tukasema, now we have to figure out how to connect these things. Tuna connect. We had a lot of issues, technical issues to start. Just start the show. And then over time, it just picks up. We figured out, okay, voice challenge, nini. But we were able to produce content. And then the consistency, also getting the consistency, getting a good rhythm of producing content. The time we wanted to start producing like every day, like Kibe. But then you realize Kibe has been doing this for years. Kibe was employed. He's been doing this for years. So unasema sisi lazima tuanze mahali. What can we do? We are like, at least each show, we have to be able to do it once a week. Minimum. Unaanza na hiyo. And then you start other shows. So unaanza kujaza wiki. Anasema Monday kuna hii show, nini. Like that. Yeah. Then, you know, we also very lucky we had a very good mentor who is Kibe. Kibe is a very good mentor. Because actually, bro, first of all, I didn't know I have a big voice. In fact, that's a fun fact. I didn't know I have a big voice. I actually just thought I was loud. Uni one. Secondly, I didn't know I could do podcasting for shit. I did just sit down and talk. Nope. In front of a camera. Nope. In front of a mic. Nope. Ulikuwa na uoga sana. Hell no. Bro, it wasn't making sense to me. As in, what the fuck? Why should I go there and talk? Hey. Bro, it was Kibe who insisted, where are you taking that voice? As in, you think I was doing this alone? In my head, I thought I was just going to be a producer. You know, the one who's running the things behind the camera. It was Kibe who insisted, come here, you're sitting here, you're part of this. Because most of the conversation we would have with him in the car. So the first time I ever had a show, he was like, you, whatever we talk in the car, talk it here. Forget there's a camera, forget there's a mic, you just talk. And I want that big voice of yours. Bro, that was the first time I knew I had a big voice. I swear to God. But a mentor is very important. Somebody who can push you, because, you know, mentor si mtu wa kukubembeleza, ni mtu wa kukupush. Yani, like Kibe would push us in the deep end. I remember my first show, but I couldn't even talk. But wacha nini. I think Diesel is laughing here, but I couldn't talk. I was very scared, but Soli was wondering whether he should share the darkness. Bro, this guy was looking at us like we are mad.
Eish. It's like, what are you people saying? What are you people saying, bruh? It took a minute. Hey, then you know there are levels. Then there's a level of sasa unapewa show run. Yeah? You don't even know what to say sometimes. But Yeah, but that time he came and told us, but he's going to stick to the morning show. Now we take the 420. yes. Bro, I'm like, what do you mean? Hey, I'm looking at it. I can't host a show. He's like, bro, if you can't host a show, then close that show. Yeah, close the business. Yeah, close it. Me, I'll be doing my morning show. So pole tu hivyo tu. So yeah, we started hosting it, and the first time we hosted it, he was there. And me in my head, I'm like, you asshole, you said you'll be busy and tired. You are here. Hey. Bro, that guy was listening to us through the entire show. Nigga was laughing his ass off. By the time we are done with the show, he's like, you see, you've done it. Tomorrow, another day. We keep going. But the consistency, I think, is what has helped. I think we've been doing this for how long now? Bro, since we started, we haven't stopped. Since Javu just dropped out. Jav dropped out, but tunaendelea tu. It's a consistency. So you are doing this on the radio, but the Twitter Spaces you started recently. Yeah. The Twitter Spaces, bro. Your time we were on IG. I was doing IG live in the afternoon. Then the 420 we were doing also IG live with Kinasoli and Rogue Radio swimming it. So by then I wasn't big on Twitter. I didn't even like Twitter. Twitter Spaces came the other day. Haijakaa sana. Not even the Twitter Spaces. Twitter Spaces is also new. I mean, hata kibe Twitter Spaces yalianza juzi. I don't think he's even done more than 2 years. So yeah, by the time I was joining now the Spaces, bro. I didn't know. I actually joined the Spaces after I started joining the morning show. Yeah. I think that's when I also start seeing them pop up. Because for a minute now, I had to tell Kibe, I think I am ready for the Twitter Space, and Kibe was like, I've been waiting for that. Bro, your slot is there as a co-host. I've been waiting for you to own up and come and tell me you can actually take that slot. Take it. Yeah. So you are just being a Kenodia. But gift took up your space. Full board. Full board. Because you have to understand, like, some of these things, we are growing into them. It's growth. It's growth. It's growth. Yeah. It's not that you want to do this. Just what you're saying in terms of the process, because I can also share a bit of our story, how we started our business. So I met all my co-founders. I didn't know these niggas. Sometimes actually it's not sort of the long-standing friends that you start businesses. These are guys that I met at a tech conference. Now from that tech conference, we decided we are going to start a user group. And we had gotten a space. These guys of Computer Pride had told us, hey, you guys, on Saturdays, if you need a room or rather a class where you can be, conducting your meeting, we'll give it for you for free. And then another nigga said, it's fine. And I'll be the one sponsoring pizzas for everyone who comes. So we used to meet once a month. Somebody would send us money for pizza. So we'd have pizza and sodas, nini. So somebody will come and present, and it would be something on how I use the tech, what are some of the new things coming up. Then shortly thereafter, we start saying, hey, maybe the best thing we need to do is let's build a project around this technology and then showcase those capabilities through a live project. Then shortly was, hey, how about if we start a company? I'd registered a company. And one of them said, maybe you could just ride on your existing one. No, but then we said, no, let's have a whole new company. So we started asking ourselves, what does it take to start a company? We are like, we need to get like a lawyer or some accounting guy to help us, get the name, get it registered as an entity. And we said, okay, so how much does that cost? Somebody says, I have a buddy, and he charges 16 Gs. And we are 4 of us. 16 Gs. That's fine. So we each contribute 4,000.
So we each contributed 4,000. We need a website. How much does it take? That day I used to do as a side business, I used to do website. I used to develop websites. Then I said, okay, what I'll do, I'll register everything at cost. The domain name, if it's $10, we pay $10. So I didn't mark up on anything. So they just paid me at cost. I think that we had said, we quantified it to about, I didn't charge them so much actually. I didn't charge for the website development because again, it's our business. But all the other elements that were going to cost me, I charged them at the price that I would get them. And we'll divide that amount amongst ourselves and then decide how much we each contribute. And boom, we had a fully fledged legal entity to trade with. Actually, our first business came from this guy. He was a South African guy. I was a white guy who gave us our first business. So he started. He was doing software, but there'll be some, sort of smaller tasks that he felt he could delegate to us and then pay us. So he started pushing those tasks to us. We had a friend who had an office. He said, hey, you guys, if you need somewhere to operate, you can just come take a space there. I have one room which is empty. Take a space there. Then it became a question of, we need to buy a desk and a table. How much will it cost? This and that. We contribute, boom, we get that. So that whole aspect of growing like that, I found it to be very valuable because it's not like you've gotten $1 million and boom, you can get space in the best office space in Nairobi, buy the most, expensive furniture. It wasn't that. Get the best, highest talent. It was just, as you say, the need is what led us to get something. So when we realized, we need this, how much will it cost? Let's contribute. The first business actually we got is what funded for the first furniture that we bought into the business. So then it just became the business is funding itself through the customers that were paying us. So that's why I felt to a lot of degree, a lot of these startups, particularly those that are building things that are not that capital intensive, if you're just building software, probably all you need is probably to just get a developer, or if you're a developer, you start it yourself. It's very easy to build on that as opposed to immediately, trying to pitch yourself to a VC so that you get a pre-seed, a seed, and a Series A funding and the like. So you lose that whole process that you'd have gone. You should have gone class 1, 2, 3, 4. You've already moved from kindergarten to high school. So you missed out your primary school. So that means, you've lost a lot of learning that you would have had in this period. Mm-hmm. Mm-hmm. And that learning is ugly as fuck. Definitely. You imagine how many times you can't make payroll. The good thing is we were 4 of us, and one of us is the one who went full-time on the business first before I joined them. So the other 3 of us, we were all employed, so at least we were earning something. So this guy was even telling us stories of when, the business was so dry that he used to hide from his landlord. And the funny thing is this nigga, if he wanted, at that time was like, what, 23, 24. If he wanted, he could have gone to stay with his parents. But he decided to tough it out. Live by himself. If it means hiding from your landlord and not take the easy route, which would have meant to live with your parents, because his parents weren't too far, they're still in Nairobi,
the guy had every opportunity, but he decided to take the most strenuous route. The road less So traveled. yeah, yeah. So it's like that. It's messy. It's you don't know where your next dollar is gonna come from, but man, you live to tell the story. Bruh, that's the only way, man. That's the only way. Then you can imagine now you have a farmo. Now imagine you have a farmo. Bro, you're not only hiding from the landlord, sometimes you're even hiding from your own farmo. You're hiding from your own wife. Imagine. You're not even... I'm Bro, Jakula. you're hiding from your own kid. From your own kid, bro. Maybe Sundays is the day, you take them out. Ish. They're like, It's just what time are we leaving? after church, you're just going home straight. Imagine that. So it's basically just embracing the process being an ugly thing, accepting that ugly is not bad, accepting that difficulty is not actually a bad thing. As in, eliminate victimization at all cost. Eliminate victimization at all cost. The moment you do that, then now, bro, you'll take anything that comes your way. That's the soft life, bro. Doesn't matter. Oh, is that the soft life? That's the soft life. Right now, if you're auctioned, you are auctioned. What do you need to So do? auctioning is the soft life. No, as I in, thought the soft life is you rolling with a benzo. bruh, that's not soft life. Those are symptoms of you accepting the struggle. And Diesel, Yeah. can you hear me? Yeah, can you hear? Manze usiforget kesho naweza ingia live Facebook ukipitia ile kona mbaya manze. Please. Tomorrow we need your energy, bro. Where is that? Bro, what Konamba are you talking about? Z, you don't know what I mean? No, I don't. I mean like it's already 12. So today. Yeah, today. Bro, let me tell you, my energy will always come when needed, man. I never go low. Ever. Sijuzi ulifumble. Lini. Bro, sijuzi ulifumble. Saturday ulifumble, bro. Come on. Saturday. Wait. Unajua chenye tunasema. Unajua chenye mimi na Mnyamwezi tunasema. Saturday hii sasa tutawachia hii show nyinyi muendelee tu na show. David. But no, I've never found it. Yeah. Sio wewe. David, unajua vile kulienda weekendi. Hata si hatujui. Bro, najua lakini mimi siwezi kataa. Bro, Our say release Diesel. Wa release tu Diesel roho safi. Hata akimrelease sahi Devi ataingia tu Wines anze kuchukua magino zake. Unajua. Man, Devi ndo ulale man. Manze mimi nakubeg jo. Enda tu udoze tu. Enda tu udoze. Devi amechoka kesho. You remember? But thank you guys, man. The other time, Chapa 4 hours, nilitoka huko, then I still have a morning show bana ya ball. Bro, I was dozing off on that show. Alikuwa anagorota Paka nile nagongwa pa unaamka alafu unauliza swali so what uko paka nikarealize bro I'm fucking up, man. I had to leave that show. Basi tu nini ndio. So guys, Sasa unataka kwenda kama kusinzia na kesho nataka kuletea ule msee. Bro, si ndio tunamaliza show, ni nyinyi mnaendelea kuongea. Ndio usipitie kwa wines. Asipitie kaka, mimi hata nimemaliza.
Mimi nimemaliza bro. The only siwezi jaribu kukunywa bro. Me I'm done with today. Oyugi, ebu. Nataka Eric Oyugi. Ngoja mnyama. Oyugi ndo shetani ngoja mnyama. Dizo. Nataka kuleta ule msomeshi ukinisumbua hapa na yeye nikuletee kesho. Grao, hiyo game ya Police na FC Leopard. Usiniambie unaleta yule dem tumezoea. Razi, bros, unajua nakuanga man of many options, man. Ni nini? Yes, Mr. Baby Mamas. It's okay. This is not Baby Mama. Wacha kuniita hiyo jina, bro. Jina ulijitafutia bwana. Hakuna mtu take care of single mothers kuliko God. You people need to respect God. God knows how to take care of single mothers, bro. He's the hope of Kenya. Bro. Unapenda kulita hiyo jina na hata sinanga Baby Mama na ningekuwa na yeye. Hizo. Anyway guys, let's finish the show. Unasemaje Mnyamwezi? Mimi yenyewe niko nakosa kwa Kuyugi mazi achilia acha usimanze usisumbue Dizo. Acha tu Dizo tuende kwa kero. Acha tu Dizo tuafike mtaani tu. Please Eric Oyugi na kuongelesha wewe personally. Acha ongelesha please. Oyugi is the problem by the way. No problem. Mimi najua Dizo. Kikuona Oyugi Dizo. Dizo. Man, ebu acha na kuvutia nikwambie man vile wasee walienda kuchoma place fulani man. Hata utaamini man vitu niliambiwa leo bro. Nilijam. Ebu acha nimalize space na kupigia saa hii. Man, wallahi hata utaamini man atizo vitu zilikuwa zinaambiwa. Sasa mimi nikasema brother tukiwa study mimi utulia na wewe. Hata sinanga shughuli na minds wako study. Si hata unaonanga mimi utulia na wewe bro. Kuna zile times wewe upotea kidogo unarudi. Dem fulani hapo. Kuna zile fulani hapo ameenda akaambiwa manzi siku unaongea na goats ni malaya. Mimi nikashangaa. Mimi hata nikiwa study hizo mimi utulia na yeye na Lamo. Nikashangaa sasa hizi zilitoka wapi tena. Una get? But wewe ni malaya bro. Kwani ulikata hiyo riba? Niko zile za like man hizi zimetoka. Mimi hata nikiwa study mimi ni focus kwa kiwanja. Munga nimetulia tu na boys wangu Diza na Lamo. Na hivyo hata sikujangi siku hizi study na magaldem. Chanza kuambiwa mimi sitaki stories zako malaya. Niko like kunaenda aje tena? Hiyo si study bro. Hiyo umalaya hiyo ni ya Twitter. Wacha kuleta hapo study. Dizo manze kesi hizi za goat ziliwaifanyika nikiwa huko 24 years Dizo. Wallahi. Usilete hizi stories saa hii. Nani Charles anataka kuingia hapa saa hii. Nimepoa story leo my guy nikajiuliza, hizi story ni zangu ama ni za msee mwingine man. Usiona msee anajua story yako kuliko. Unashangaa sasa hapa. Anyway haya we tupatane ni kesho. We God tunakupigia saa hii. Dizo mwenyewe amesema. Dizo ana medi na wewe. But mimi nilikuwa tu nataka kuongelesha Eric Oyugi. Mwanzo Eric Oyugi jo achilia Dizo. Kesho tulia. Ndio hii nimeondokea. Kesho tunahitaji Dizo. Eric Oyugi ndio bad company. Last time nilikuwa na Eric. Bad company. Wala ili ni mama wako wangu ndo alikuja kuniokota. Juu wenyewe Erico. Erico hapana. So me Dizo please fika mtaa. Haya. Fika tu mtaa safi. Guys manze it's been real man. It's been real. Kesho bado kuna game ya FC. Yo mbona bongi? Mnyamwezi. Mbona Dizo mwenyewe bongi? Ana bed. 420 strip. Haya majamaa it's been real manze. AndrewKibeRadio.live. Accept the weakness and embrace the darkness all fucking day. Yo Andrew Mutua manze, thanks for coming on board manze. Mnyamwezi true that God nakupigia immediately after show. Majamaa hii darkness haya hii darkness lazima i maintain bro. Wacheni sasa tutoke when we are still sane. Join Dizo and Soli on the 420 Strip Down Show every Friday from 8 p.m. only on AndrewKibeRadio.live. Accept the weakness and embrace the darkness.